วันนี้นะครับวันนี้นะครับหน้านี้เสร็จแล้วก็มาตัดกับที่พิธีกรใช่ป่ะเริ่มแรกเลยวันแรกเลยผู้จัดการก็พูดเลยสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเอาเหมือนจริงครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการคอนเฟอเรนซ์นะครับของประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ได้อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้เป็นใบคำขอมีบัตรประจำตัวของพนักงานนะครับไม่ทราบว่าที่ก็มาที่ต้องมาเพื่อเราไม่ใช่ที่จะไปที่ต้องมาเพื่อเราไม่ใช่ที่จะไปร่วมในรายการก็จะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมของวันนี้นะครับกับผมทันตแพทย์อาคม บริสุทธิ์วรรณรองที่ปรึกษาคมสมบริการสุขภาพและพี่น้องผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มากล่าวปาฐกถาในประชุมวิชาการระดับนานาชาติในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3นะครับซึ่งเข้าใจว่าการพูดถึงความก้าวหน้าของศาสตร์แพทย์แผนจีนในครั้งนี้เป็นการพูดถึงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะเราทราบแล้วว่าสังคมในปัจจุบันสังคมโลกนั้นกำลังจะเข้าสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุนะครับหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมีสิทธิ์ที่เป็นป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเองถ้าเรามองโครงสร้างของประชากรจะเห็นว่าจากที่มีคนผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่งงานกันเป็นสามีภรรยานะครับเนี่ยเขามักจะชอบมีลูก1 คนนะครับแล้วลูกของเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะมีลูกอีก1 คนเฉพาะลูก1 คนตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายรวมเป็น1 ต่อ 6ด้วยกันแสดงให้เห็นว่าปู่ย่าตายายนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีกลไกก่อให้เกิดร่างกายเสื่อมสภาพไปตามปกตินั้นกลไกการดูแลผู้สูงอายุให้กลับฟื้นนะครับมีร่างกายที่ปกติสามารถเดินได้ทานอาหารได้ท่องเที่ยวได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ชีวิตเขามีความสุขอยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเองนะครับการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการที่เราจะนำเอาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญมีมาแต่สมัยโบราณของเรานะครับเนี่ยเอามาใช้จึงมีความในการดูแลรักษานะครับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตให้มีชีวิตที่คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้นะครับเนี่ยครอบครัวเขามีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นเองนะครับผมในนามของรองอธิบดีกรมสำนักการสุขภาพนะครับเนี่ยจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการจัดประชุมที่แสดงถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนจีนของเรานะครับโดยความร่วมมือของไทยแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเนี่ยแสดงเห็นว่ากลไกในการขับเคลื่อนแพทย์แผนจีนนั้นกำลังจะเข้าสู่การพัฒนาศาสตร์นี้ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสำคัญก็คือในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องช่วยกันในการนำความรู้ต่างๆที่มีอยู่นะครับในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับที่มีอาการโรคปกตินะครับที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับหรือรักษาทางคลินิกได้รักษาในจุดที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยศาสตร์การแพทย์แผนจีนก็จะมีการช่วยเหลือตรงส่วนนี้ที่ไม่จะให้มีกลไกในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเหล่านี้ให้เกิดการหายแล้วก็เกิดการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับภายใต้ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้การจัดงานประชุมนะครับวิชาการระดับนานาชาติศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3ในหัวข้อความก้าวหน้าในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะครับศาสตร์การแพทย์แผนจีนจึงถือว่าเป็นความสำคัญนะครับที่เราจะต้องมีการผลักดันวิชาการเหล่านี้ไปสู่ผู้ปฏิบัติแพทย์แผนจีนให้เกิดสร้างความเข้าใจในลักษณะของการร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาที่เราจะต้องดูแลนะครับผู้ป่วยเหล่า
ล่านี้ให้รับความสุขนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัดร่วมมือการประชุมดังกล่าวนะครับภายใต้หัวข้อนะครับศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางไทยใหม่ครั้งที่ 3ในหัวข้อความก้าวหน้าในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้าใจว่าได้มีการฉายภาพตรงส่วนนี้นะครับไปยังประเทศจีนแล้วก็ประเทศต่างๆในกลุ่มแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญนะครับซึ่งเข้าใจผมเห็นว่าการสื่อแบบนี้ไปนะครับก็เป็นมิติใหม่เป็น New Normal ใหม่เช่นกันผมจะขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยต่อไปเป็น New Normal ใหม่ขอบคุณครับผมจะขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยต่อไปเป็น New Normal ใหม่ขอบคุณครับผมจะขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบนี้ไม่งั้นต้องตัดไปเลยก็รีบถึงนี่ก่อนพูดอะเป็นเข้าสู่ผมก็คือคนที่ต้องฝันนะเห็นปัญหาแล้วนะหรือว่ามันตีจะเป็นพวกแหละว่ามันดูดแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละหายแล้วไม่จริงเลยคุณนี่พูดแต่มาถ่ายไปเอาไหมตรงนี้ต้องปิดเสียงครับโต้ไปเอาหาหูฟังมาเสียงไม่ได้ไปเอาหูฟังได้ดูแล้วนะใส่หมดแล้วมันเข้าไปเอาหูฟังใส่แล้วแต่ว่าเนี่ยเวลาเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผู้ปิดไปแล้วมันจะปิดไปสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมของวันนี้นะครับกับผมทันตแพทย์อาคม บริสุวรรณรองอธิบดีกรมสวัสดิการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผมรู้สึกแพทย์จีนดีใจนะครับที่ได้มากล่าวในที่ประชุมของวันนี้นะครับวิชาการกับผมทันตแพทย์อาคม บริสุวรรณรองอธิบดีกรมสวัสดิการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผมรู้สึกแพทย์จีนดีใจนะครับที่ได้มากล่าวในที่ประชุมของวันนี้วิชาการกับผมทันตแพทย์อาคม บริสุวรรณรองอธิบดีดูแลกรมสวัสดิการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผมรู้สึกแพทย์จีนดีใจนะครับที่ได้มากล่าวในที่ประชุมของวันนี้วิชาการกับผมทันตแพทย์ซึ่งส่วนการดูแลกรมสวัสดิการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผมรู้สึกแพทย์จีนดีใจเข้าใจว่ามากล่าวในที่ประชุมของวันนี้ฉะนั้นการเรามองทันตแพทย์ซึ่งส่วนการดูแลกรมสวัสดิการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผมรู้สึกแพทย์จีนดีใจเข้าใจว่ามากล่าวในที่ประชุมของวันนี้ฉะนั้นการเรามองทันตแพทย์ซึ่งส่วนการดูแลกรมสวัสดิการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องผมรู้สึกแพทย์จีนดีใจเข้าใจว่ามาก
เราเปิดใหม่ก็ได้ได้ยินแล้วแหละได้ยินไหมครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5กระดาษส่งสัญญาณได้1 2 3 4ใช่ต้องเงียบให้หมดเลยมันดูดว่ะก็แสดงว่าเสียงฝั่งนู้นที่เปิดทีวีก็เข้านี่ได้รอนะวิดีโอแรกนะเป็นแบบนี้ก็ถึงเวลาที่ลิศบอกลิศก็ต้องปิดไมค์เหมือนเดิมกดปิดมิวเสียงถ้าเกิดเปิดวิดีโอแชร์แล้วปิดไมค์ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมของวันนี้นะครับกับผมทันตแพทย์อาคม ประสิทธิ์วรรณรองที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มากล่าวปาฐกถาในประชุมวิชาการระดับนานาชาติในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3นะครับซึ่งเข้าใจว่าการพูดถึงความก้าวหน้าของศาสตร์แพทย์แผนจีนในครั้งนี้เป็นการพูดถึงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะเราทราบว่าสังคมในปัจจุบันสังคมโลกนั้นกำลังจะเข้าสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุนะครับหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเองถ้าเรามองโครงสร้างของประชากรจะเห็นว่าจากที่มีคนผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่งงานกันเป็นสามีภรรยานะครับเนี่ยเขามักจะชอบมีลูก1 คนนะครับแล้วลูกของเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะมีลูกอีก1 คนแสดงว่าลูก1 คนตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายรวมเป็น1:6ด้วยกันแสดงให้เห็นว่าปู่ย่าตายายนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีกลไกก่อให้เกิดร่างกายเสื่อมสภาพไปตามปกติฉะนั้นกลไกการดูแลผู้สูงอายุให้กลับฟื้นนะครับมีร่างกายที่ปกติสามารถเดินได้ทานอาหารได้ท่องเที่ยวได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ชีวิตเขามีความสุขอยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเองนะครับการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการที่เราจะนำเอาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญมีมาแต่สมัยโบราณของเรานะครับเนี่ยเอามาใช้ในการดูแลรักษานะครับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้นะครับเนี่ยครอบครัวเขามีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ลูกเพราะฉะนั้นเองนะครับผมในนามของรองอธิบดีกรมสนับสนุนการสุขภาพนะครับเนี่ยจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการจัดประชุมที่แสดงถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนจีนของเรานะครับโดยความร่วมมือของไทยแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเนี่ยแสดงเห็นว่ากลไกในการขับเคลื่อนแพทย์แผนจีนนั้นกำลังจะเข้าสู่การพัฒนาศาสตร์นี้ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสำคัญก็คือในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องช่วยกันในการนำความรู้ต่างๆที่มีอยู่นะครับเนี่ยในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับที่มีอาการโรคปกตินะครับที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยเอาได้ยินเสียงว่าอะไรสวัสดีครับมีการเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ยินเสียงไหมครับตรงนู้นน่าจะดีเลยมาสัก10 วิแต่เวลาที่พูดเขาทำที่จะเข้าไปแต่เข้าอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บอกที่ทีวีพี่เอกจังหวะของผมไปเนาะนี่จบคลิปแล้วไงน่าจะมีเลยคลิปอยู่อันนี้เริ่มพูดคลิปที่2 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10ไม่เข้าเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้ไมค์เปิดแล้วแหละเข้าไหมครับอันนี้รีเลย์10 วิแล้วนะผมพูดไปนานแล้วลองนะทีต่อไปนี่ต้องปิดไมค์นี่ด้วยเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมลองปิดไมค์ครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมของวันนี้นะครับกับผมทันตแพทย์อาคม บริสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มากล่าวปาฐกถาในประชุมวิชาการระดับนานาชาติในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3นะครับซึ่งเข้าใจว่าการพูดถึงความก้าวหน้าของศาสตร์แพทย์แผนจีนในครั้งนี้เป็นการพูดถึงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะเราทราบว่าสังคมในปัจจุบันสังคมโลกนั้นกำลังจะเข้าสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุนะครับหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเองถ้าเรา尊敬的泰国庄甲盛皇家大学校长苏玛丽女士，各位嘉宾、老师、同学们，大家好！值此贵校建校80华诞之际，我谨代表辽宁中医药大学，向久负盛名的泰国庄甲盛皇家Demonstration Hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, President Su Yan, Head of the Communist Party of Hospital, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Professor Li Guoxin, Deputy Director General, Department of Health Service Support, Dr. Akom Padit Suwan, Honorable guest speakers, Professor Hao Sui Jun, Professor Jiang Fu Ying, distinguished participants from Indonesia, Malaysia, Singapore, and certainly Liaoning, the People's Republic of China. Ladies and gentlemen, Ta Jia Hao. On behalf of Chan Kasem Rachapat University, I would like to cordially welcome you all to the third International Conference, Traditional Chinese Medicine on Silk Road. This activity is one of the most important part to celebrate our university's 88th anniversary on September 2020. As we are now facing
the situation of COVID-19 pandemic, the conference has to be adjusted to an online presentation basis. Thanks to the excellent understanding and cooperation from all of you, this conference turned out to be very positive, more convenient, less expensive, but above all, still maintain equally high quality. However, we are still looking forward to the face-to-face cooperation and to welcoming you all to our university in Bangkok very soon.辽宁中药大学附属第二医院脑病科。下面呢，我就用简短的一点时间，把我们治疗中风肢体瘫痪的一点点的经验和体会吧，跟大家简要的汇报一下。首先，我们看什么是中风。中风是以猝然昏仆、不省人事、半身不遂、口眼歪斜、语言不利，或者是不经昏仆而仅见歪闭不遂为主要表现的一种病症。那么它相当于现代医学的急性脑血管病，也叫脑卒中。
当然，我们也知道啊，脑卒中它包括缺血性的卒中和出血性的卒中。那因此，我们的中风呢，相应的也就分成了缺血性中风和出血性中风。สวัสดีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมของวันนี้นะครับกับผมทันตแพทย์อาคม ประสิทธิ์วรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มากล่าวปาฐกถาในประชุมวิชาการระดับนานาชาติในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3นะครับซึ่งเข้าใจว่าการ尊敬的泰国庄稼盛皇家大学校长苏玛丽女士，各位嘉宾、老师、同学们，大家好！值此贵。尊敬的泰国庄稼盛皇家大学校长苏玛丽女士，各位老师、同学们，大家好！新闻会上The first demonstration hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, President Su Yan, head of the Communist Welcome, distinguished guests and participants. Firstly, I would like to introduce myself. I'm Assistant Professor Pisut Puangna as the Dean of the College of Alternative Medicine, Chandrakasem Rajapat University.以及这个推延障碍的这个针灸治疗。中风吧哈，那个以后出现的一些这个病变啊，我认为有挺多，最主要的它偏瘫是最主要的，偏瘫啦、尿失禁啦、尿储留啦，还有这个面部的一些瘫痪呢，这都是这个中风的一些表现。但是呢，失语和吞咽障碍也是中风以后出现的两种相关的这个症状，而且呢，针灸效果是比较理想的。
所谓失语，不是咱们普通百姓说的那个哑巴，听不见别人说话，或者是精神不正常的人胡言乱语，而是什么呢？由于和语言相关的脑组织的损伤造成的一些语言的障碍。在临床上呢，在针灸临床上最常见的。Hi everyone, my name is Huboy from Malaysia, IMU International Medical University, Chinese Medicine Department. Clinic. Here's an introduction to an AI massage assistant. Hi, hello, today everyone. Today we are going to talk about progress on traditional Chinese medicine treatment for acute hypertensive hemorrhagic stroke. First, my name is Namtip Sawong from I want to present clinical review the use of nosingtong and aspirin in my private neurologic clinic. I'm Dr. Hadi Paranata. I'm a neurologist. I'm the president of Nosingtong Indonesia. I live in Indonesia, in Jakarta. If we know that Indonesia was the top largest country
Professor Hao Xuejun from China here in the Zoom conference room อยู่ไหม ผมก็ต้องตอบ เขาต้องตอบไหม เขาจะตอบได้ไหม ต้องให้เขาตอบไหม ตอน ห นี้ รือว่า ต้องเช็คชื่อ ต้องเช็คชื่อไหมหรือว่า Good morning เลย โอเค งั้นตัดสคริปต์ของเราไป เช็คชื่ออะไร โอเค ชื่อตามคนอย่างเข้ามาลองเพื่อให้คนอย่างให้เขาได้มีการต่อไม่ต้อง Good morning เลยนะ หมายถึงอะไรเนี่ยเราคนเปิดต้องพูดตามแบบเป็นพิธีเฉยๆนะมีใครพูดกับคุณไม่เช็คชื่อเนาะ ไม่เช็ค ก็คือคนที่จะคุยกับเธอคือคนที่พิเศษเท่านั้นคนที่ผมอาจารย์ดูหลังจากคนที่เสียงเขาไม่เข้าใจ ค่ะค่ะ มาเลเซียต้องตอบโต้อะแต่จริงๆถ้าเกิดพี่เข้าก่อนเวลาให้มาเลยตรงนี้ถามคนไทยเสียโอ้คนไทยหลายอย่างไม่เข้าอยู่แล้ว จริงๆพอใกล้ๆถึงเปิดคลิปเขาอ่ะก็please suggest by yourself ก็ได้ให้เขาแนะนำตัวนิดนึง introduce myself คือต้องพูดก่อนที่จะเปิดคลิปให้เขาแนะนำตัวเองหรือว่าเรา เพราะตอนทำมันผ่อนใจให้ทุกคนเจอไม่อยู่ในระบบ ก็ไม่ต้องพูด ไปเลย ส่งว่าจะมา Good morning, everyone. Welcome to the international conference, the third traditional Chinese medicine one by one load. The theme of this year is the future of TCM treatment and rehabilitation for cerebrovascular disease. My name is Tipalinthorn Dusita Susikun. And I am Moravi Sima Chaibawar. I'm really honored to be the moderator of this conference room, and I'm also really excited to be along with you here in Jangasem Ratchapat University. As you know, the presenting for this conference is going to be an online presentation through Zoom meeting. Before we start, may I have an honor of Dr. Agong Padisuwan, Deputy Director General, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, to give an opening remark on this conference. Thank you very much for the speech. Next, we pleased to welcome Professor Dr. Su Yan, President of the First Demonstration Hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, to give the speech. Thank you very much for the speech. Next, we pleased to welcome Professor Dr. Li Guoxin, Head of the Communist Party of Hospital, Liaoning University. อันนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นคอมมิตตี้อาจารย์คะสอบถามค่ะตกลงหลี่กัวซินคือ Head of Committee Party ใช่ไหมคะ Communist Party เข้าที่พี่อ่านไม่ใช่เหตุการณ์เป็นของนิติเฉย The Committee Communist เป็นเดอะคอมมิตี้ใช่เพราะว่าพี่จดจากไอ้ที่เขาลงชื่อมาของแล้วนะแล้วเทปแบบไหนอ่ะ ไม่รู้ก็ของเอ็นี่ตารางมาค่ะอาจารย์ตารางพูดอะค่ะตารางที่กำหนดการงานนะคะแล้วก็เริ่มยังเอ่ยถ้าเริ่มรีบถ้าเกิดเริ่มแล้วบอกด้วยนะถ้าเริ่มบอกเลยอ๋อ Thank you very much for the next we please to welcome Associate Professor Dr. Sumarin Chai Supalanpoon, President of Jangasem Ratchapat University, to give the speech. Thank you very much for the speech. And the last, we pleased to welcome Assistant Professor Pisut Pongna, Dean of College of Alternative Chinese Medicine, to give the speech. Thank you very much for the speech. Welcome back to the presentation. Our first presenter of this session is Professor Hao Xuejun. He will be sharing with us about acupuncture treatment of aphasia and dysphagia after stroke. Professor Hao Xuejun, thank you for such a great presentation. I am amazing on your thought on the acupuncture treatment of aphasia and dysphagia after stroke. Let's see what we have for the and today we have an
Good morning, everyone. Welcome to the International Conference, the third in Traditional Chinese Medicine, One Belt, One Road. The theme of this year is the future of TCM treatment and rehabilitation for cerebrovascular disease. My name is Tiffalin-Thorn Dusita Sriskun. And my name is Waravi Seemachai Bawar. I'm really honored to be the moderator of this conference room, and I'm also really excited to be along with you here at Jangasem Rajapat University. As you know, the presenting for this conference is going to be an online presentation through Zoom meeting. Before we start, may I have an honor of Dr. Akop Padisuwan, Deputy Director General, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, to give an opening remark on this conference. Please watch the video.สวัสดีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแพทย์จีนทุกท่านที่น่ารักนะครับในที่ประชุมของวันนี้นะครับกับผมทันตแพทย์อาคม ประสิทธิ์วรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มากล่าวปาฐกถาในประชุมวิชาการระดับนานาชาติในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3นะครับซึ่งเข้าใจว่าการพูดถึงความก้าวหน้าของศาสตร์แพทย์แผนจีนในครั้งนี้เป็นการพูดถึงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะเราทราบแล้วว่าสังคมในปัจจุบันสังคมโลกนั้นกำลังจะเข้าสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุนะครับหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเองถ้าเรามองโครงสร้างของประชากรจะเห็นว่าจากที่มีคนผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่งงานกันเป็นสามีภรรยานะครับเนี่ยก็มักจะชอบมีลูก1คนนะครับแล้วลูกของเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะมีลูกอีก1คนแสดงว่าลูก1คนตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายรวมเป็น1:6ด้วยกันแสดงให้เห็นว่าปู่ย่าตายายนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีกลไกก่อให้เกิดร่างกายเสื่อมสภาพไปตามปกตินั้นกลไกการดูแลผู้สูงอายุให้กลับฟื้นนะครับมีร่างกายที่ปกติสามารถเดินได้ทานอาหารได้ท่องเที่ยวได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ชีวิตเขามีความสุขอยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเองนะครับการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการที่เราจะนำเอาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญมีมาแต่สมัยโบราณของเรานะครับเนี่ยเอามาใช้ในการดูแลรักษานะครับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้นะครับเนี่ยครอบครัวเขามีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ลูกเพราะฉะนั้นเองนะครับผมในนามของรองอธิบดีกรมสนับสนุนการสุขภาพนะครับเนี่ยจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการจัดประชุมที่แสดงถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนจีนของเรานะครับโดยความร่วมมือของไทยแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเนี่ยแสดงเห็นว่ากลไกในการขับเคลื่อนแพทย์แผนจีนนั้นกำลังจะเข้าสู่การพัฒนาศาสตร์นี้ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสำคัญก็คือในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องช่วยกันในการนำความรู้ต่างๆที่มีอยู่นะครับเนี่ยในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับที่มีอาการโรคปกตินะครับที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับเนี่ยหรือรักษาตามคลินิกได้รักษาในจุดที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยศาสตร์การแพทย์แผนจีนก็จะมีการช่วยเหลือตรงส่วนนี้ให้มีกลไกในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเหล่านี้ให้เกิดการหายแล้วก็เกิดการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับภายใต้การจัดงานประชุมนะครับวิชาการระดับนานาชาติศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายใหม่ครั้งที่3ในหัวข้อความก้าวหน้าในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะครับจึงถือว่าเป็นความสำคัญนะครับที่เราจะต้องมีการผลักดันวิชาการเหล่านี้ไปสู่ผู้ปฏิบัติแพทย์แผนจีนให้เกิดสร้างความเข้าใจในลักษณะของการร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาดูแลนะครับผู้ป่วยเหล่านี้ให้รับความสุขนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัด
การประชุมดังกล่าวนะครับภายใต้หัวข้อนะครับศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางไทยใหม่ครั้งที่3ในหัวข้อความก้าวหน้าในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้าใจว่าได้มีการฉายภาพตรงส่วนนี้นะครับไปยังประเทศจีนแล้วก็ประเทศต่างๆในกลุ่มแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญนะครับผมเห็นว่าการสื่อแบบนี้ไปนะครับก็เป็นมิติใหม่เป็น New Normal ใหม่เช่นกันผมจะขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับ Thank you very much for the speech. Next, we are pleased to welcome Professor Dr. Shi Yan, President of the First Demonstration Hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, to give the speech. Please watching video. 尊敬的泰国庄稼盛皇家大学校长苏玛丽女士，各位嘉宾、老师、同学们，大家好！值此贵校建校80华诞之际，我谨代表辽宁中医药大学，向久负盛名的泰国庄稼盛皇家大学及全体师生和广大海内外校友致以热烈的祝贺。辽宁中医药大学和庄稼盛大学相交日久，渊源极深，多年来协同致力于人才培养和学术交流，教育成果丰硕。2012年以来，两校联合培养了337名本科生，选派了17名经验丰富的优秀教师赴泰国教学，共同促进了中医药教学、临床及科研合作，为培养中医人才、助力人类健康做出了我们最大的贡献。辽宁中药大学和庄稼盛大学姊妹情深，休戚与共，我们有理由期待双方将拥有更加美好的未来。为此，我愿提出4点期待：一是拓展生源层次，将在本科、硕士、博士3个层次共同培养学生；二是加强中医药科研合作，共同建立1到2个国际科研项目；三是建设示范中医医疗合作机构，推广中医诊疗技术，加强学术交流，解决当地民众对中医药的需求；四是联合开展中医药健康产品研发，加快科研成果转化。最后，衷心祝愿泰国庄稼盛皇家大学兴旺发达，蒸蒸日上。谢谢大家。Thank you very much for the speech. Next, we pleased to welcome Professor Dr. Li Guoxi, Committee of the Communist Party of Hospital, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, to give the speech. Please watch the video. 尊敬的泰国庄稼盛皇家大学校长苏玛丽女士，各位老师、同学们，大家好！新闻贵校尊敬的泰国庄稼盛皇家大学校长苏玛丽女士，各位老师、同学们，大家好！新闻贵校迎来了80周年华诞，我谨代表辽宁中药大学附属第2医院、辽宁省中药研究院，向贵校师生员工致以最热烈的祝贺和最诚挚的问候。庄稼盛皇家大学
是一所具有光荣历史、优良传统和光辉业绩的知名学府，发誓在悠悠岁月，培养了包括中医临床及教学人才在内的众多优秀学子，为促进中泰两国文化交流、传统医学发展做出了不可磨灭的贡献，受到了两国政府和人民的广泛认可。11年来，辽宁中药大学附属第二医院和贵校始终保持着友好的合作关系，不断加强中药领域的深入研究。2018年获批中国国家中药管理局中国泰国中药中心和辽宁省中药管理局中国辽宁泰国中药合作基地，使双方合作更加紧密，为中药文化在泰国深入传播、中药诊疗技术进一步推广奠定了坚实的基础。衷心祝愿贵校事业蓬勃发展，硕果累累，桃李芬芳。也希望在未来的日子里，双方继续加强合作，更好地为中泰两国人民群众健康服务，让中药更好地照顾世界人民。Best wishes for continued success of Chinese Thai Center of Traditional Chinese Medicine. Thank you very much for the speech. Next, we pleased to welcome Associate Professor Dr. Sumali Chaisuprankul, President of Chankasem Rajapat University, to give the speech. Please watching the video. President of the first demonstration hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, President Xu Yan. Head of the Communist Party of Hospital, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Professor Li Guoxin. Deputy Director General, Department of Health Service Support, Dr. Akom Padit Suwan. Honorable guest speakers, Professor Hao Sui Jun, Professor Jiang Fu Ying, distinguished participants from Indonesia, Malaysia, Singapore, and certainly Liaoning, the People's Republic of China. Ladies and gentlemen, Ta Jia Hao. On behalf of Chankasem Rajapat University, I would like to cordially welcome you all to the third International Conference, Traditional Chinese Medicine on Silk Road. This activity is one of the most important part to celebrate our university's 88th anniversary on September 2020. As we are now facing the situation of COVID-19 pandemic, the conference has to be adjusted to an online presentation basis. Thanks to the excellent understanding and cooperation from all of you, this conference turned out to be very positive, more convenient, less expensive, but above all, still maintain the equally high quality. However, we are still looking forward to the face-to-face cooperation and to welcoming you all to our university in Bangkok very soon. On this special occasion, I would like to express my sincere gratitude to President Xu Yan, Professor Li Guoxin, and all distinguished colleagues and friends at Liaoning University and Hospital for their strong support and encouragement throughout the decade of our cooperation. I sincerely thank you all. Ladies and gentlemen, may I now declare the opening of the third TCM conference. I hope that this conference will broaden our knowledge, heighten our medical skill,
and help develop our better TCM treatment for the benefit of humankind. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much for the speech. And the last, we pleased to welcome Assistant Professor Pisut Pongna, Dean of College of Alternative Chinese Medicine, to give the speech. Please what the Good morning. Welcome distinguished guests and participants. Firstly, I would like to introduce myself. I'm Assistant Professor Pisut Pongna as the Dean of the College of Alternative Medicine, Chandrakasem Rajapat University. I am honored to welcome all our distinguished participants and guests to participate in the international conference, the third Traditional Chinese Medicine on One Belt, One Road, entitled The Future of TCM Treatment and Rehabilitation of Cerebrovascular Disease. This project has started under the initiative of One Belt, One Road, the Silk Road Economic Belt, and the 21st Century Maritime Silk Road has been promoted. In 2018, Chandrakasem Rajapat University has been selected to be the Chinese Thai Center of Traditional Chinese Medicine, which is a set of medical treatment, teaching, scientific research, culture, healthcare, and industry. The development of traditional Chinese medicine needs to be integrated with traditional medicine and modern medicine of other countries. With the family cooperation from the second hospital affiliated to Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, led by Professor Li Guoxin, representative of the People's Republic of China, and Professor Xiao Zhuojun, representative of Thailand. In addition, this international conference is considered to be one of the activities on the occasion of the 80th anniversary of the establishment of Chandrakasem Rajapat University. The objective of this international conference is to promote knowledge exchange and advance in traditional Chinese medicine. It is also an opportunity to reaffirm our study commitment to work together and jointly develop traditional Chinese medicine to be more modern and increasingly accepted in a West majority. Participants in this conference are composed of traditional Chinese medicine experts and practitioners from various sectors: government, public sector, private sector, and associations of 6 countries, which are People's Republic of China, Malaysia, Singapore, Indonesia, the United States, and Thailand. This includes 19 research articles published in total, which honoring Professor Hao Sui-jun and Professor Jiao Fu-ying, the Honorable Doctor of Traditional Chinese Medicine from the second hospital affiliated to Liaoning University of Traditional Chinese Medicine in Liaoning Province, to give a special talk of treating speech and swallowing in paralysis with acupuncture, with experience of acupuncture and medicine to treat left paralysis in cerebrovascular disease. May I also take this opportunity to thank all agencies and institutes and have supported this function. Dr. Akom Padisuwan, Deputy Department Director General at the Department of Health Service Support. Professor Shi Yan, the President of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. Associate Professor Dr. Sumali Chai Suparangkun, the President of Chandrakasem Rajapat University. Professor Li Guoxin, Secretary of the Party Committee of the Secondary Hospital affiliated to Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. I sincerely hope that in the future we will carry out cooperation, the technical exchange,
promote the complementary and coordinated development of traditional Chinese medicine and Thai medicine. Promote mutual learning among civilizations and people-to-people bond and truly make traditional Chinese medicine serve the health of the world's people. May I take this opportunity to welcome everyone of you to International Conference and Third Traditional Chinese Medicine on One Belt, One Road, entitled The Future of TCM Treatment and Rehabilitation of Cerebrovascular Disease. Thank you. Thank you very much for the speech. Welcome back to the presentation. Our first presenter of this session is Professor Hao Xuejun. He will be sharing with us about acupuncture treatment of aphasia and dysphagia after stroke. He's watching the video. .中风吧哈，那个以后出现的一些这个病变啊，我认为有挺多，最主要的它偏瘫是最主要的，偏瘫啦、尿失禁啦、尿储留啦，还有这个面部的一些瘫痪呢，这都是这个中风的一些表现。但是呢，失语和吞咽障碍也是中风以后出现的两种相关的这个症状，而且呢，针灸效果是比较理想的。所谓失语，不是咱们普通百姓说的那个哑巴，听不见别人说话，或者是精神不正常的人胡言乱语，而是什么呢？由于和语言相关的脑组织的损伤造成的一些语言的障碍。在临床上呢，在针灸临床上最常见的有3种，一个是运动性失语，一个是命名性失语，一个是感觉性失语，这是针灸临床最常见的。它主要原因呢，一个是脑血管病、脑出血或者脑肿，再一个外伤等原因，当然还有脑炎也可以出现。但最主要还是脑血管病，但主要是介绍中风后的这个失语啊。下边我先说一下运动性失语。所谓运动性失语，就是平常说的表达性失语，就是对问题表达不明白，或者是蹦单词儿，蹦一个词儿一个字，就是说话的这个能力缺失，口语表达特别不好，有的时候说话比较吃力，或者是不流利，语言词汇量也少，不能完整的表达一个意思，但是呢，它的最大特点是什么？能听懂别人说话，如果家属给他发一个指令，让他去干什么，他能照着去做，这是他的这个最大特点，表达的不好。第二个就是命名性失语，命名性失语又被叫做什么健忘性失语。从这字面上可以理解，就是忘了，不管事物表达不明白，实际上他心里明白，完全明白，而且你跟他说什么他也明白，他都能听懂，但是呢表达不明白，就是忘了。苹果拿来，他不知道那个是苹果，但是他知道是什么，他心里知道。家里的人也一样，来了，比如说儿子过来了，他知道这是第几个儿子，他都知道，但是不知道这叫啥命，命名困难。就说这样的病人呢，能够听懂别人说话，但是呢，对他认识的人或者一些他过去认识的一些事物或者东西，他叫不出名来。
就命名困难。有的时候让病人能绕过这个名字，能把它功能说出来。感觉性词语在这个中风后这个语言障碍当中相对少。但是呢，这个是相对难治，比较难治的一种词语。它最主要表现是什么呢？听不懂别人说话，这是他最主要的一个特点。不理解别人跟他说的意思。他看着你说话了，他说出来的话跟你完全不是一个事儿，所以别人也不理解他。对，非常难理解他在说啥。这是就是感觉性词语。有的时候这样的人说话很流利，语言比较流利的。如果没有那种运动，他不混合运动性词语，他说话很流利的。但是呢，正常人很难理解他说话，因为他没听懂你说什么，他表达出来跟你俩对话的话，完全不是一回事儿。你要问他吃饭没，他说还没上厕所呢，就是这样，就完全不叫正常人没法理解。这就是那个感觉性词语。感觉性词语和运动性词语最大区别就是，运动性词语说不明白，感觉性词语是让人没法理解，能说出来让人没法理解，就这样。在临床上最难治的也是这个，他听不懂，有时候语言训练也困难，但是也有效的。你看我通过治疗，有的病人，你看慢慢，他也能听懂点说话，慢慢他逐渐能听懂。但是最难治的也是他，临床上相对少也是他，就是脑袋的病变导致的失语，这个相对还是少见。比较多最多见的还是运动性失语，但也有一些比较复杂的，就是混合性失语。这个我不说，咱就说具体的。这个刚才我讲的这个3种这个失语，怎么用针灸来治疗？有的就是混合了。既有运动性的，还有一些命名困难，它混合在一起。我先说一下这个针灸临床针灸上那个常用的一些穴位。最常用的这古代这个古人也是常用这一穴位，就是风府、哑门、点泉和剑石。这个我有失语的病人，我基本都用这4个穴位。基本的，他这个风府和哑门，这个还有这个连泉，这是治疗失语最重要的穴位。配穴就是剑石。头诊疗法呢，用的就是言语1区、2区和3区。在这3个穴区如果用到这3个穴区的时候，一般都用电诊，加电诊来治。就是每一个穴区，如果比如说言语1区，我用言语1区，那我就在这个穴位上扎2根针，在这个区域扎2根针，然后呢连上电针。言语2区也一样，3区也是，就是每个言语区，这个穴区扎2根针连电针。这个一般是用这个速密波。电流强度呢，就是以病人能耐受为主，留针是30分钟。一般中风这病人，他这个比如说这个疗程相对就是长，咱们一般比如说治这个变肾离炎10天左右一个疗程，这个呢就得最少得4周一个疗程。有那个4周不行，还得再下一个那个疗程还继续，一般在2、3个疗程以上。我在这个治疗中风的这个我体会一般肢体上我不太用，一般不用电针，因为这个咱们知道那个中风的病人一般都是什么呢？硬瘫的比较多。其实越刺激它越硬，还不如不刺激。我为啥我就是在头上来刺激它，头上呢接近病灶，在病灶区域给它刺激，
这个思语也一样，我也是在病灶区域，用这个3个语言区来进行治疗。我下边说一下这个言语1区它的位置。这是看的言语1区应该说的是在这个运动区，大家应该知道，就是前后正中线向后移5个厘米，中点向后移0.5个厘米，然后画一条斜线，下边这个点呢在哪里？就在眉枕线、眉毛和这个鬓角前缘交界这个位置。这个运动区，这个言语1区在什么位置？在刚才我说的这条斜线的那个，就是这个斜线下5分之2这段，就是靠近鬓角前缘这个下5分之2这段，就是这一段。言语1区，它治疗对侧头面部疾病，还包括语言，运动性失语，就是这一段。这个你看我整个在运动区这个，整个在运动区有啥嘞？下面那2个人，就是这2个人，那这就是言语1区的位置，就可以连接里面。如果有失语，运动性失语。这个位置呢，这是言语2区的位置，言语3区，这是言语3区的位置。主要治疗呢，感觉性失语。它的具体那个位置呢，应该是什么呢？在耳尖之上1.5个厘米，然后画一条横线向后，画个4厘米的横线。这个区域呢，就是言语3区。主要治疗呢感觉性失语。如果听不懂医务人员说话，这样的病人，那他应该选择这个区域。那我也是眨眼2个人横着眨2个人，然后连着连。这是言语2区。言语2区，应该说在什么位置呢？顶骨节点。头顶这侧面最高的点，向后下拉一条线，拉一个5厘米的线。这个线应该是什么呢？和前后正中线应该是平行的，就是前后正中线，平行的拉一个5厘米线。那这个言语2区在什么位置呢？在那个5厘米的下边的3个厘米，就是言语2区。就是在顶骨结节向后下方，向后下方往下连5个厘米，而在下边的3个厘米，命名性失语，就是在这个地方眨眼。我也是在这地方，眨眼的，给它这个连上这里。语言障碍是这个颅脑病变最常见的一些那个症状。但是绝大部分病人都是左脑损伤才出现，左脑出现脑梗了，或者外伤啊，或者是脑出血，它出现这个语言障碍，右边很少出现。你看右边的病人表现也好，右脑如果出现这个脑血管意外的话，你看他除了肢体瘫，别的表现都非常好，但左脑要损伤，除了失语、肢体瘫痪，还有其他一些，那个认知障碍一些。特别不好，就是右视半球损伤就是不好。在这个失语的治疗上现代康复治疗主要是啥呢？训练，就是训练。但有些训练，你像那个运动性失语比较好训练，他能听懂你说话，而且他还能有的时候能把一些简单的单词他能表达出来，所以你跟他成句子的给训练他的时候，主要是让他成句子的表达出来，这样呢相对来说还好训练一点。如果感觉性失语很难训练，没法听不懂你说话，你怎么训练
这就有难度。命名性词语也相对也好训练，但是对这个感觉词语训练也有困难。但针灸呢哈，确实是能改善，这我是深有体会。尤其运动性词语那是非常好，真好。对，就刚才说的感觉性词语也有一个效果，因为你刺激的部位，绝对是它的病灶所在，虽然不能够直接扎到病灶，但是接近病灶，所以效果有一定效果也是不错。这下边我就是解释一下这穴位为什么用这个穴位。除了头诊疗法，就是这个传统的这个腧穴。我扎风府呢，因为风府是最接近它这个比较接近它语言那个。为什么叫仰门呢？风府、仰门这俩穴是挨着。仰门就是治疗失语的，不但就是治疗失语。所以呢，我在那个针刺风府的时候呢，我选择的那个针呢，比古人介绍的肯定要长得多。我一般用1寸半到2寸，要胖一点肯定用2寸针。我那针尖呢，稍稍在风府那位置稍稍向上斜一点，就不能够进到那个颅腔内，向上让针尖顶到什么呢？顶到颅骨上。为什么用电针刺呢？就是非常那个接近病灶的地方来刺。仰门呢，我就是摸着第二那个颈椎椎体，第二个椎体，颈椎第二椎体的那个，它棘突比较长，我针尖让它抵到那个基础上，那个你要是瓶子能进去的，那很可怕。古人也是近刺的，所以呢，我让它进去，但是呢，不进到里头，而在外头就顶住，这时候也是非常接近这个延髓那个位置。古人这两个穴位是非常常用的治疗失语。再一个就是连拳。连拳呢，准确的说哈，咱们现在扎的都是属于上连拳。因为真正的连拳扎不进去太多。你看古人他也是扎得很浅，相对就是上连拳。我一般也是用1寸半到2寸这样向上向咽喉部刺的。这个呢，实际上是帮助他舌头运动。他有的时候他位置摆不好，像学外语似的，位置摆不好，你那音就发不准。失语也一样，尤其运动性失语，他构音有困难。就是在连拳刺他连拳。配穴就是减死。这个可能治疗需要时间长一点，一般的2、3个月以上，能收到效果。下边说一下吞咽障碍。吞咽障碍也是这个针灸临床最常见的，而且这种那个吞咽障碍啊，现代医学真是没啥好办，很难让他那个通过现代康复的方法让他恢复。你像那个，我看是有含凉水啊，是吧？那个，就是帮助他那个吞，完一点点。最难的就是喝水，如果病人能喝水，吃饭没问题，最难的。这个肯定这个就吞咽这一个动作，实际上是好多神经来配合，是一个综合的一个运动。除了那个颅神经以外，还有那个颈部一些神经配合，才有这个整个这个吞咽的这个动作，能够把从主嚼到粉碎到经过咽部咽下去。所以呢，在那个很多这个就是急性那个脑血管病的，大部分都有，最早期大部分都有。只要他这个
脑出血也好，还是脑梗也好，早期都吞咽这个障碍，能1多半都有。有的呢就是在这个急性期过了以后还不消失，还继续有这个没有办法，现代医学的方法就是插管呗，鼻饲，让它能够把那个药啊或者流食啊能够进去。实际上这个营养也不好，因为他吃的都是流食，你那个干一点也下不去，打不进去，只能用非常这个叶状的那个食物才行。再一个吃药也是，弄碎了搁这儿给它打进去。但是针灸呢，确实对它确实有帮助。我在临床上，治疗这个吞咽困难的病人啊，来的时候都插着管，很快就拔掉。要没有针灸哈，他肯定一棒棒拔不掉。一般选择的就是风池、风府，也有连拳，然后呢配什么呢？配内关。咱们说的这个内关有择偶的作用，他那个所谓的吞咽困难就是啥呢？腔咳，所以内关配内关非常好。还有一个要是配的话，配脚上的太溪穴，太溪那个就肾脏的这个经脉也是循行到这个咽喉部。常规治疗咱们都知道了，就是每次就是30分钟，每天1次，1周5次，4周就是1个疗程，1个月。如果脑干损伤造成的这种腔咳，我就配头针。配头针，最常用的哈，平衡区我经常用，对这个有腔咳的用平衡区，常规的都一样，也是1次6针30分钟，用速密度，一个月就4周吧，一个疗程，1次30分钟。这是个穴位图。你看风池、风府非常接近它这个脑干的部位。如果有脑干有病变的话，有时候配这个平衡区。这个是它也是个，你看也带着鼻饲管，这我扎针，你看扎一个风府和风池。这是连泉穴的位置。这里不说。这是一个病人，你看，这病人什么问题都没有，就是吞咽困难，喝水、吃饭呛，这什么问题？他每天过来。我给他扎了好像40几次吧，你看他的状态，你看管拿下去，他西医院他说没办法，就给他插那个管，没别的办法。还有一个再看下边一个病人，就是针灸确实有效。你看这个病人，这个病人也在咱们病房住，我让他住在咱的病房，你看我给他扎，你看他状态，他双侧峭壁更塞，同时更塞，真是你看他双侧面瘫。你看眼睛闭不上，你看整个面瘫，吞咽困难，你看他那状态都活不了了。他急性期完事儿，他从陆军总院直接拉到过来，你看我给他治的结果啊，很快就拔掉了那管你看这时候就开始还剩一侧面瘫，他这侧面瘫基本上大部分都恢复，就剩左侧有面瘫，你看他最后的结果非常好。他整个面瘫都恢复了，那个吞咽困难一点都没问题。这就是针灸对吞咽困难效果真好，比那个风池风府肯定是接近脑干部位，还接近这个上位
那个颈神经，颈部神经也参与这个吞咽动作的，所以呢，这是主要穴位。再有一个，如果确实有脑干有损伤的话，我就配这个平衡穴。配穴我就是除了连泉以外，就是内关穴。另外一个呢，配合那个太溪穴。太溪穴，这个就是肾经所过，那个它也肾经呢，最后呢，虽然是到胸部就结束了，但是呢，它的有分支，按照内经上说，它有分支是到咽喉部，所以那个太溪也是一个配穴吧。这是运动器。哦。这样困难我也是发疯了。真是。我看他胖瘦。我是让他打到颅所以就是针尖向上，稍向上，然后顶到颅。你看我这是1寸半可能都能进去，他稍微胖一点。刚才那个手，这样扎的，能摸出来。可以吗？没事。哎，这个好。下面说一下针刺的操作。言语一区，在穴区的两端用1.5寸针，平刺1到1.2寸，可以连转，不能提插，可以连接电针。言语2区、言语3区的针刺方法同言语1区。风府穴，根据患者的胖瘦情况，用1.5到2寸针，针尖稍向上，斜刺1到1.5寸，针尖抵达颅骨骨面，可以连转，平补平泻，不能提插。哑门穴也是根据患者的胖瘦情况，用1.5到2寸的毫针，针尖稍向下，斜刺1到1.5寸，针尖抵达第二颈椎的棘突骨面，可以连转，平补平泻，不能提插。风府和哑门穴的针刺方法均为郝学军教授的经验，与常规的针刺方法不同。连泉穴用1.5寸针，针尖指向舌根部，直刺0.8到1.2寸，可以连转，平补平泻，不能提插。风池穴用1.5寸针，针尖指向鼻尖方向，直刺0.5到1寸，可以连转，平补平泻，不能提插。肩石穴用1寸针，直刺0.5到0.8寸，可以连转或者是提插，平补平泻。内关穴用1寸针，直刺0.5到0.8寸，可以连转或者是提插，平补平泻。太溪穴用1寸针，直刺0.5到0.8寸，可以连转或者是提插，平补平泻。肩石穴用1寸针，直刺。Next, we would like to invite Dr. Namkip Sarwong to summarize this article. 内关穴用1寸针，直刺
Good morning for everyone. I'm going to review to say about how Xuejin professor. His article's name is talk about the acupuncture treatment for stroke patient that they have aphasia or dysphagia, like a swollen, have problem on swollen and speech. And how Xuejin professor always use acupuncture points such as 丰府、雅门、连泉、尖石 for those stroke patients. And then combined with a SA therapy, so scalp acupuncture therapy on the head, acupuncture on the head, like for the issues about the space. One area is for the motor problems, and then the second area for the feeling, and then the third area for the speech on the what was name. How Xuejin professor use this acupuncture point for give for one times a week, and then continue use for 5 days, and then continue for 4 weeks for one treatment. So how Xuejin the treatment is only for the 风石 Yamens on the back of the head, and for treating about the problem on the speech, the problem with a swollen, only for these 2 symptoms. And so they got a very good, especially how Xuejin professor talk about 风石 acupuncture point and 丰府 point. It's very good for stroke patients that they cannot speak, or they cannot say anything, or they cannot swallow, they cannot eat. It's for those patients. And then that's it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Namtip Sewon. And thank you very much, Professor Hao Xuejin, for such a great presentation. I am amazing on your thought on the acupuncture treatment of aphasia and dysphagia after stroke. If you have any question, please send us a message, and presenter will answer you later. And today we have an honor of Associate Professor Dr. Piyasak and Associate Professor Dr. Ananya to participate in our international conference. I would like to introduce biography of Assistant Professor Dr. Piyasak Chaumkrut. Now he works at Department of Botanical Faculty of Science, Chulalongkorn University, and his education background is Bachelor of Science in Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Khon University, the first class honor, and Master and Doctor of Agriculture, Bachelor of Faculty of Agriculture, Kyoto University, Japan. There are also a lot of research awards such as in year 2009 Social Innovation Award CU Detect Virus Detection is National Innovation Agency. And in year 2018 Royal Trophy of Her Royal Highness Princess Mahajaki Srinthorn Siyam Boromarasha Kumari. Type of research innovation non-food product concept like Past Award 2018 by Department of Foreign Trade, Minister of Commerce, Thailand. Because he has an excellent in research, therefore he was invited to receive the Royal Insignia. Year 2016 Royal Insignia of the Night Award Basel Eureka Innova Chihuahua Level
the High Commission of the Invention Awards Belgium. In year 2019, Royal Insignia of the United Kingdom Relationship Awards 9 UK, and he has an experience and expert in development of assay and test based on DNA molecule and development of bio-nanosensor techniques. And second, I would like to introduce biography of Assistant Professor Ananya Deshakampu for Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani, Ratchapat University. Bachelor of Science, second class honor in Biology, Faculty of Science, Mahasarakam University. Doctor of Philosophy, Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Konkan University. Academic work in the international level, Dr. Ananya has done research on comparison curcumin content and antioxidant activity of turmeric, sample collect from Indonesia and Thailand, consideration for the future of sharing. Natural resource, urban study, border and mobility, Taylor and Francis Cook, London in 2019. There are also a lot of research collaboration with other research such as longevity, property of medical plant, Journal of Science and Technology, URBU, in 2018, screening for anti-plantation lipase, property of 28 traditional Thai medicine of Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine in 2015. And next, let's move to the next topic. Dr. Hieu Pawai from Malaysia is going to present his study about HH with eye distension, occasionally cause of migraine without aura with P. Sui disease in Chinese medicine and its treatment. Let's with watching the video. Hi everyone. My name is Huboy from Malaysia, IMU International Medical University, Chinese Medicine Department. So today, I'm going to share a case regarding migraine without aura that persists eye distensions and discomforts for most of the time. We know that migraine is a disorder that is highly prevalent in the worldwide. If you look at Global Burden of Disease Study, GBD 2017, migraine is ranked as the second highest cause of disability worldwide in both male and female under the age of 50 years old. The pathogenesis of migraine until today is still remaining unclear, and therefore I think it is worthwhile to share and explore the case with all of you. The case starts with a 36 years old male complaint of discomforts around his left eyes, accompanied with headache for 2 weeks. It is a distensions and a paroxysmal pulling and stabbing pain at the medial and infraorbital region. At the same time, he also complained of migratory headache at the temporal, frontal, and occipital regions. The pain score is 6 out of 10. The pain is migratory. However, the discomfort persists every day and is worsened at the morning and at the night time. The associated symptoms includes vomiting, shortness of breath, fatigue, poor appetite, no desire to drink, and difficulty concentrating. His pulse motion is normal with scanty urination. His tongue is red with white coating. His palate is slippery. He denied phonophobia and photophobia. No blur visions.
Other aggravating factors includes chewing, talking, any neck movements, and lack of sleep. He reported that the degree of distensions of the eye does not proportionate to the headache. So actually, all of his symptoms is fulfill the diagnostic criteria of International Classification of Headache Disorder, the editions, ICHD, which is the headache attack lasting 4 to 72 hours, unilateral locations, moderate or severe pain intensity, aggravation by or causing avoidance of routine physical activities, nausea and vomiting. So first of all, his conditions, I was thinking of wind dam evo inversions by looking at his presentations and tongue and pulse conditions. I decided to use Qianghua Tang for 4 days with acupuncture treatment to soothe his yang channel, Taiyang, Shaoyang, and Yang channel, using Feng Ci, Hou Xi, Zhu San Li, Taiyang, Jinggu, Shugu, Jingming, and Qiu Hou acupoints. During the acupuncture, the overall symptoms were elevated. The pulling and the tightness sensations at the medial and the infraorbital regions were slightly reduced. However, the efficacy could not sustain. At his second visits, the patients report mild reduction in headache, no improvement to the eyes. The pullness and the tightness persist and the distensions remain. So, considering his symptom is kind of severe, and also the obstruction of the yang channel, I add in Qianzheng San with Qianghua Tang to unblock the channel and clamp and relieve the wind. The good news is, at his third visit, the patient report a great improvement to the pain. The degree of the pain reduced. The tightness and the pulling discomforts at the middle and the infraorbital region has been loosened. The BS pain score is reduced from 6 to 4. However, the distension feelings in the eyes remain, and he says that it seems like affecting the distension is happening on his right eyes as well. Unfortunately, the overall condition did not improve, even another additional 3-day prescriptions with the same formula. In his fifth visits, the associated symptoms include vomiting, shortness of breath, poor appetite, no desire to drink. The tongue is red with white coating. His palate is slippery. So, at his fifth visits, Fangqi Huangqi Tang was prescribed for 4 days, twice a day, and the medical instructions include reduce unnecessary water intake, avoid fan and air conditions after medication to promote mild sweatings. 2 days after the medications, the patients report reduction in headache. The frequency has reduced only twice or 3 times a day, and it usually happens during meal, during chewing. The distensions in both eyes has also reduced. So I advise the patient to continue another 3-day medications. Follow-up checking is last visits. The eyelids is normal.
the tightness in both eyes will greatly reduce. Normal range of eye movements, no headache happen thereafter. So, in this case, the obstructions of the young channel that causing the pain is superficial. The root cause of this case is due to the deficiency of spleen and lung qi. The spleen and lung qi deficiency, which is also the pathogenesis of 皮水 disease that was recorded in Golden Chamber 金匮要略 under the chapter 水气病脉诊病治. We know that the lung governs qi and disperse defensive qi and fluids to the whole body, while the spleen and stomach at the middle energizer, or we call middle jiao, to essence the clear and distance the turbinates. In internal classics of Yellow Emperor, 黄帝内经阴阳应象大论, it also says that when the clear qi retained at the lower energizer, it will cause diarrhea. When the turbid qi retained at the upper energizer or upper jiao, it will cause congestions in the upper region. So in this case, the turbid qi and water occupied in the upper energizer lead to the obstruction of the orifice, hence presenting this kind of distensions and swellens in the eyes regions. And another consequence of the turbid qi and water obstruction at the upper energizer is the failed distribution of defensive qi and bloods in the head regions, so causing the qi stagnation and blood stasis that lead to migratory and stabbing headache. The patient has no desire to drink water, and the tongue's coating, white coating, also reveal the retentions of turbid fluids at the upper energizer. Therefore, we use 防己黄芪汤 to diuresis to remove the water turbids and also to strengthen the qi to reduce the turbid qi at the upper energizer. And also these provisions also really help the patient to recover from his conditions. So that's all for my sharing. Thank you everyone for watching this video. Thank you. Dr. Hugh Forward, thank you for such a great presentation. I am interested on your thought on the HS with eye distension case report of migraine without aura with P3 disease in Chinese medicine and treatment. And the next presenter is Dr. Wasuraj Faksilipan from Singapore. The topic is an introduction to an AI massage assistant watching the video. From Nova Health CCM Clinic. Here's an introduction to an AI massage assistant.
Presently, Chinese massage therapy is widely accepted as a complementary and alternative medicine modality. There has been an increasing number of studies that show that massage is considered an effective physiological treatment for the human body. It is a non-invasive, low-cost, and efficient complementary alternative medical approach to alleviate pain. Chinese massage usually involves the application of pressure to points located along the energy meridians of the body, which have been established and utilized in TCM. The efficacy of Tuina has been demonstrated for the management of many medical and psychiatric conditions and has been shown to be particularly effective for disorders of musculoskeletal origin. However, in many countries, it has been increasingly difficult to find people well trained in Chinese massage, and this results in an increase in labor costs, which is passed on to high fees borne by the patients. Therefore, our clinics turn towards automation to solve this problem. Artificial intelligence is now widely used in medical care, including virtual assistants, medical imaging, auxiliary diagnosis and treatment, disease risk prediction, health management, etc. In the digital age, many hospitals and healthcare institutions have been digitalized to improve efficiency. However, such developments have yet to be seen in massage therapy, where productivity is a problem with the shortage of certified therapies. The healthcare market for AI is increasing at a rate of 40% and is expected to reach 6.6 billion by 2021. In clinical medicine, the interest around AI technologies stems from the potential to transform healthcare by deriving new and important insights from the vast amount of digital data generated during delivery of healthcare. A research firm estimated that AI has the potential to improve patient outcomes by approximately 40%, while reducing treatment costs by up to 50%. A particular strength of AI-based systems is their ability to gather and analyze huge amounts of data and draw conclusions from its analysis. This can help in making a preliminary diagnosis, which is a challenging task for human physicians in the best of cases. In combination with a human physician, AI methods and systems can advance the delivery of care in a way that outperforms what either can do alone. In the massage industry, which is manual labor intensive, an important advantage machines have over humans is reproducibility. Robots produce absolute consistency over time, while the performance of a clinician varies by many factors, like years of experience, fatigue, or simple distractions such as a late-running clinic or a ringing phone. With the incorporation of AI robots in a physician's treatment plan, quality and consistency of care can be improved and at the same time, minimizing expenditure in terms of physical labor. Dr. Vasurat Sabsiripan, thank you for such a great presentation. I'm amazing on your thought on an introduction to an AI massage assistant. The next presenter is Dr. Namthip Sawong from Thailand. The topic is progress on traditional Chinese medicine treatment for acute hypertension, hemorrhage, stroke. Let's watch the video. Hi, hello, today everyone. Today we are going to talk about progress on traditional Chinese medicine treatment for acute hypertensive hemorrhage stroke. First, my name is Namthip Sawong from College of Alternative Medicine, Chandakasem Ratchapat University in Thailand. There are a lot of people who have had a first stroke, had a hypertension history. That means hypertension is a much higher risk factor for stroke. Stroke is the most important cause of death and has been leading cause of major disability in Thailand right now. New lifestyle of people is changed
a lot of from the past. Many people were serious and more pressure in their daily life. Stress also is a risk factor for hypertension. Hypertensive hemorrhage stroke is an acute worldwide medical emergency. Also have a very high rate for death or disability after stroke onset. Acute intracerebral hemorrhage accounts for 10 to 15% of all strokes. Stroke is the second or third most common cause of death and a measure of dependency in Western countries, and has been the most leading cause of mortality during this year in China and Thailand also. Hypertension is the most leading cause of the primary intracerebral hemorrhage. And right now, they are using Chinese medicine therapy combined with Western medicine therapy for treating acute intracerebral hemorrhage for many years in China. Okay, hypertensive hemorrhage stroke, we always call hypertensive intracerebral hemorrhage. It's an acute worldwide medical emergency, right? And also have a very high incidence rate for mortality dependency in first 24 hours after stroke absence. So in traditional Chinese medicine, science doesn't have a specific name of high blood pressure disease, and they believed that when the blood pressure is high or low, it's caused from unbalance in the body, or your body is going out of balance. And the blood pressure can be a warning sign that your lifestyle needs to change before getting worse. So TCM always put high blood pressure symptoms belongs to headache and vertigo symptoms. In clinical, there are two kinds of stroke, which are ischemic stroke and hemorrhagic stroke. In the same time, in Chinese medicine, there are also two kinds of stroke, which are meridian type stroke and visceral type stroke. Normally, we said if a patient with involving the meridian type of stroke will not be too serious because they are not died. It looks like ischemic stroke. But if patients with involving the visceral type of stroke, it will be more serious, like acute hemorrhagic stroke. So hemorrhagic stroke in Chinese medicine could be classified into kinds: young blockade stroke and in blockade stroke. So furthermore, there still are many TCM constitutions are classified by symptom differentiation in traditional Chinese medicine, like which is comprehensive analysis of clinical information from the patients. Like some people have a dampest heat type, or dampness type, or the patient with Qi depression syndrome, or yin dysfunction and yang hyperactive. Okay, so some studies found that there are the hypertensive intracerebral hemorrhage patient with Qi depression type in male or more than female, and there are more female with dampness type more than hypertension group. So some research proposed that both TCM and Western conventional medicine treatment is getting more and more well, except for many patients with acute hemorrhagic stroke. For recovery, their neurological defect scores reducing their hematoma volumes in cerebral area, and also help patients with hypertensive intracerebral hemorrhage are getting quality life scores. Anyways, there still have some studies report that Chinese combined with Western medicine treatment was not significant much for reducing the death rate in acute high-CH patients. But many studies show that both medicine treatment was significant for improving the quality of life of
disability at the end of the treatment. So as we know that acupuncture is very good, right? As we know that acupuncture is a treatment that harmonize the blood and qi in our body. So there are many kinds of acupuncture for a stroke, such as 心脑开窍 acupuncture therapy, and scalp acupuncture therapy is for like acupuncture on the head, which is a different from traditional acupuncture, right? So they for about 心脑开窍, they use a basic acupuncture point on 白会、太阳、风池、肩盂、曲池、合谷、足三里、悬中、结溪、太冲 for those patients. They found that each stroke patient with involving the visceral organs should combine with 水沟、12经 is called clicking method. So still many like some research that said SA therapy is a scalp acupuncture, is an acupuncture point on the head, whereas all the yang meridians meet up place can control the functions in yang, qi, breath, and jiangfu organs based on the theory, starting and terminal point of meridian and channel from Huangdi Neijing, right? So they said the SA treatment on acupuncture point can be improved. It reduces the main edema, cerebral blood flow, and repairing some damage. So actually there are many Chinese medicines help for hypertensive hemorrhage stroke too, like promoting blood circulation by removing blood stasis is mainly treatment principle for ICH patients. There were many researches about using Chinese medical methods with a promote blood like circular by moving blood stasis, like such as like for young blood type of hemorrhage stasis. They also use like 通服新陈 capsule, like which is included 番泻叶、胡椒、牛黄粉 like 天竺黄 like combined with the other medicine. We don't talk about right now. So as we know that fast, warning sign FAST are vessel drop, arm weakness, spatial difficulties, and time to call emergency service, right? So actually that there were many research studies said that acupuncture and Chinese medicine can combine with the Western medicine therapy. So in our short research progress, we found that acute hypertensive hemorrhage stroke patient can be treated by traditional Chinese medicine and acupuncture after stroke onset within 24 hours, combined with Western treatment for helping acute hypertensive high CS patient in the hospital, increasing server rate reading disability. So we hopefully that our review study will be a basic treatment guideline for ICU acute hypertensive hemorrhage stroke patients, and will be more research in the future. Lastly, we are waiting for the Thailand hospital we treat the acute ICS patient like China do by using Western medicine combined with traditional Chinese medicine for increase the recovering chance and reduce high rate of death in memory and dependency of rates for Thai patients. Thank you for listening, and Thank you for such a great presentation. I am fascinated with your thought on the progress on traditional Chinese medicine treatment for acute hypertension, hemorrhage stroke. The next presenter is Dr. Hadi Prana from Indonesia. The topic is clinical effect on stroke and the impact on cognitive function and side effects between Pu Chong Nao Sintong capsule and aspirin. A comparative study. Let's watching the video. I want to present clinical review the use of nosingtong and aspirin in my private neurologic clinic. I'm Dr. Hadi Paranata. I'm a neurologist.
I'm the president of Nosingtong, Indonesia. I live in Indonesia, in Jakarta. If we know that Indonesia was the top largest country by population, number 4, more than 17,000 islands. It's the world's fourth most populous country as well as the most populous Muslim majority country. Indonesia as a multicultural, multilingual and multi-ethnic society. Indonesian citizens have a high tolerance and caring each other. In Indonesia, stroke incidence is about 193 per 100,000 population. The use of Nosingtong. In my neurologic case, about 50% was the patient of stroke, and about the 25% hypertension, about 50% dyslipidemia, about 10% diabetes mellitus. The another was dementia, Bell's palsy, vertigo, Parkinson's disease, and tinnitus. During 212 and 2011, we used Nosingtong for treating stroke patient and conventional therapy, such as aspirin, clopidogrel, or silostazol. The average daily dose Nosingtong was 3 times 3 capsules per day, and this is the stroke data of using Nosingtong. Men is about 23 until 89 years old, and women since 30 until 87 years old. The distribution of ischemic stroke patients is the patient came less than 1 month, 34.9%, is 1 until 3 months, 27.5%, if 3 months until 1 year, 15.6%, and more than 1 year, 13.8%. And about the improvement of motor skills, if the patient is less than 1 month, it's about 82% improving the motoric skills. And if the patient came 1 until 3 months, it's about 55%, and about 3 months until 1 year, 25%. Results of the observation. On average, patient took the Nosingtong about 3 months. Side effect of Nosingtong was diarrhea, 1%, allergic, 0.5%, gastritis, 0.5%. Nosingtong is thought to have properties capability of inhibiting platelet aggregation. It also felt play a role in the regulation of lipids and inflammation such manner to be protective of endothelial cells. Chinese studies have demonstrated that it may have a role in the prevention of atherosclerosis. Nosingtong can be used as a complementary therapy in many neurologic cases, such as stroke, vertigo, diabetes mellitus, dyslipidemia, tinnitus, dementia, and peripheral neuropathy. Profile of aspirin. Aspirin is an ether. Aspirin, the common name for acetylsalicylic acid, belongs to a group of drugs called salicylate, white crystalline weakly acid substance. Action of aspirin reduces the risk of serious vascular events in patients of high risk. It's the recommended for first-line antiplatelet drug. Antiplatelet drug protect against myocardial infection, stroke, cardiovascular death, and other serious vascular events in patients with a history of previous vascular event of non-risk factors for cardiovascular disease. Addition of pyritinol to aspirin seems to be more effective than aspirin alone for preventing recurrent stroke, but its overall effect in preventing serious vascular events in patients with ischemic stroke and transient ischemic attack have not been determined. Aspirin is still used to relieve many kinds of minor aches, toothache, muscle pain, menstrual cramp, joint pains, reduce heart attack and strokes. Aspirin relieve mild to moderate and pain, reduce fever, redness and swelling, prevent blood from clotting, reduce risk of the heart attack. Aspirin may be effective preventing of certain types of cancer. Aspirin is not advised for some groups without medical advice, such as children,
asthmatic, women in the last trimester of pregnancy, heavy alcohol drinkers, people with bleeding disorder. Side effect of aspirin is gastritis, bleeding tendency, liver damage, sneezing, blurring in the eye, ringing of the ears. Disadvantage of aspirin. In our private neurology clinic, 15% of the patients were complaining about the side effect of aspirin, such as stomach ache, bleeding tendency, nausea, skin rash, ringing of the ears. Summary. We use nosing-tong and daily dose about 3 times 3 capsules per day. The side effect is only minor, but diarrhea is 1%, allergic 0.5%, gastritis 0.5%. And comparing with aspirin, the daily dose about 80 milligrams per day, side effect was 15% patients were complaining about the side effects such as stomach ache, bleeding tendency, nausea, skin rash, ringing of the ears. Observation in my clinic about 6,000 patients stroke and other cases use nosing-tong. Only less than 1% have a side effect like allergy and mild diarrhea. Nosing-tong has no side effects such as gastritis, bleeding, hemorrhagic stroke. While aspirin in that period of time had no side effects such as gum, nose bleeding, ring of the ears, and skin rash. Nosing-tong has property capability of inhibiting platelet aggregation, play a role in regulation of lipids, inflammation, and manner to be protective of endothelial cells, slowing the process of atherosclerosis. Nosing-tong could be effective for treating stroke, vertigo, diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension, and dementia. In my opinion, nosing-tong can be used prevention of stroke and superior to aspirin due to multiple effect action as anti-platelet aggregation of platelet, prevention atherosclerosis process, lowering blood lipid. Nosing-tong is safe, tolerable, has a minimum side effect. So, thank you. Dr. Hadi Prana, thank you for an amazing work. I am interested in your thought on the clinical effect on stroke and the impact on cognitive function. And side effect between Puchang now symptom capsule and aspirin, a comparative study. Let's see what we have any suggestion and question from our chairman and participant. First of all, I would like to thank our presenter for very impressive presentation and for joining our conference. Now I would like to open the floor for the question and comments. Let me begin like this. If you have some question or comments to our speaker, please define the name of presenter and then add your question. I think it should be a start from first presenter so that we can have a question in consequences. For our first presenter, Dr. Hugh Boway, any open questions and comments from the floor? Any questions? I have one small question concerning your treatment. Is that necessary to do a long-term treatment or adjust the dose or condition used? For example, once after we have a long-term application and watching the change of the symptoms for the patients.
There should be no answer right now. So I will keep these question and let recognize into the inbox question first. Later we can send the question to our first presenter later. Any question from the floor? Good morning, Yes, yes. everyone. Yes, my name is Ananya Deshakampu. Thank you very much for your presentation. And my question is that before I ask the question, I would like to share the discussion about migraine. In traditional Thai medicines, we believe that migraine, the cause of migraine is occur from the obstructions of wind in the body. And for traditional Chinese medicine, as you diagnose that migraine is because of the obstructions of water and upper energy in the body. In Thai traditional medicine, we have herbs to treat of migraine, and as I listen to the presentation, they use quite long time for a treatment of migraine compared to Thai traditional medicines. So therefore, my question is that is it possible? Is there any herb medicine to treat migraine in TCM? And it is possible to combine between herbal medicine and acupuncture in TCM for treatment of migraine. Chairman, do you have any question or any suggestion? Okay, if you will not have any more question, okay, thank you for your any suggestion and any question. The presenter will answer. So let me move to the second presenter, right? For the second presenter, I have my own question concerning the 3D vision. Did you explain more about the parameter that you use in 3D, because there are so many interests in terms of using the CD vision so far. For example, CD vision can be expanded to check the change in terms of temperature and even the reflection of the light concerning to the symptoms. I'm not sure whether you mentioned about the 3D, just only the position or something like that. If you have further information, please also add it to your talk. Okay, thank you. And Dr. Ananya Deshakampu, do you have any question or any suggestion? Thank you. I also have one of my own questions. I think it's very interesting, especially for applying to Thai massage, because it's quite a labor massage like a tuna in TCM. And my question is that for AI that you develop, is it possible to apply for other kind of massage like Thai massage, something, or Royal Thai massage, something like that? Okay. Do you have any question?
Assistant Professor Dr. Piyasak and Assistant Professor Ananya. Thank you very much for the question and the suggestion for the participants. If you have any more questions in this time, please send us a message and the visitor will answer you later. Okay, and we are now moving on to the breakdown for lunch. We have a lot to cover today. So please come back to the Zoom meeting of the look at 1 p.m. Thank you. We have any question to the third and the fourth presenter?ครับผมครับคือพอดีตอนนี้คนที่พรีเซนต์นะครับพอดีเขายังไม่ได้ออนไลน์ ไม่อยู่ การจะรบกวนอาจารย์ช่วยพิมพ์เป็นข้อความในเดี๋ยวเราจะได้ช่วยประสานส่งให้เขา ได้ครับได้ครับ เพราะว่าตอนนี้คนที่ไม่อยู่เราก็ไม่กล้าตอบแทนเกิดปัญหา ได้ครับไม่เป็นไรครับ and any question comment to the third and the fourth person speaker. So if not, or if there's still some question and comments in mind, please also put it into the inbox so that we can forward those questions to our speakers, so that we will have opportunity to exchange some information. And of course, finally, I would like to thank all the presentation in first morning session. For his kind joining to our conference. Thank you, and I'd like to give all the hand to our presentation. Thank you. Thank you very much. ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ อาจารย์อนัญญานะครับ ขอบคุณค่ะ ดูจะเป็น presentation แปลกๆไม่ค่อย formal เท่าไหร่ ใช่ค่ะคือสปีกเกอร์หายหมดเลย อันนี้อาจารย์อยู่ที่มหาลัยใช่ไหมคะครับผมอยู่ที่ราชภัฏอยู่ที่ราชภัฏสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีค่ะ ครับผม ได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะ อาจารย์ประเด็นคืออย่างนี้นะครับอาจารย์คือสปีกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ติดต่ออยู่ครับอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยเราใช้วิธีการคือพิมพ์ไลน์ไปครับอาจารย์เขาตอบไลน์มาแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งคำตอบแล้วเดี๋ยวให้น้องที่เขาเป็นพิธีกรช่วยตอบแทนได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะนะครับเพราะว่าเขาตอบกลับมาหมดเรียบร้อยแล้วเขาไม่สะดวกเพราะเขาสอนหนังสืออยู่ครับอาจารย์ครับที่ผมก็เลยฟังคำถามอาจารย์เสร็จแล้วก็พิมพ์ใส่ไลน์แล้วก็
For the question about the first question that you concerned about the migraine, right? The first person asking about the first speaker treatment can be long-term treatment for those patients or not, right? Yes, for a long-term treatment. Yeah, they say that can be long-term treatment for those patients. Only patients need to have symptoms with eyesight not clear or headache. Okay. Yeah, if they don't have these symptoms, they cannot be long-term. Okay. Okay. Yeah, and then the second question about the migraine, that you asked about any kind of treatment to treat migraine in TCM, right? Yes, I asked for any combination between herbal medicine and acupuncture for treatment of migraine. Yes, they can use acupuncture too, like combined with this kind of therapy. And they can use massage, Chinese massage for the migraine and acupuncture and then Chinese herb combined together for the patients. Okay, thank you. Yeah, and then the second speaker's questions that you asked about the machines, right? The massage machines it can use for Thai massage or not, right? Yes, is it possible to apply? Yeah, they said that in Singapore that they make this machine only for TCM massage, so they cannot apply for Thai massage. And we need to create a new one machine. Okay. The strong one, right? Yeah, the strong one. So they put which one is for TCM only TCM massage. Yes. Then the other question, I'm not sure because we are listening is not clear. Can you say again the question? We asking about the what you call, we have a 3D 3D vision assessments. So in recent invention, we have a lot of sensor, we have a lot of images analysis that we can detect through the sensor via the 3D vision, reflecting not only the point location, but also the temperature of the surface temperature of the body, or some response of the body in terms of color. For example, in some tissue having some pain or some infections, they should have a reflection of some wavelength of light, so that these kind of information can be introduced together through the 3D vision aspect. So just ask if they have those kind of parameter that introduced in their AI machines. Oh, okay. You want to know that this machine can have this kind of function? Right? Yes. Okay. Can you hand on, please? Okay. So during the waiting time, I will have one question to Dr. Namtip, right? Yes. You have already reviewed a lot of the traditional Chinese medicine treatments. What kind of the treatment that will fit with our own situation in Thailand, for example? I'm not sure because I'm from different fields, but just for example, I think the treatment cannot have a free unlimited due to the availability of the method used, some medicine, some herb or something like that. So considering all of those limitations, do you have any comment about the well-fit treatment
for your acute hypertensive hemorrhage stroke? So for this question, that I know that in Thailand they cannot use those kind of method and those kind of therapy for Thai patients because of the law in Thailand, because Western and Christian cannot use combine together in the hospital right now. So I hope that my paper that it can be a basic guideline for the Western medicine doctor, that they can use like this kind of medicine combined with Chinese medicine for reducing death rate for the patient, because my father was passed away from acute hemorrhage stroke in Thailand, and in Thailand hospital cannot do anything. So then I read a lot of article of this thing, and I feel like in China they can do. So I hope that my paper will be in the future maybe Thailand can do so. Thank you for your information and sorry for your father case. Yeah, it's okay. Thank you. It's okay. So I feel like if Thailand can do, I think the patient will have a good treatment in Thailand, and then they can be cannot pass away very fast, right? Yeah. Yeah, that's my hoping. So any question for if am I answer the wrong way? No, it's okay. All right. Yeah. But I found that in China they use this acupuncture or SA therapy for the head, or the herb for the stroke patient, or like a hemorrhage stroke patient is very good in China. So I hope that will be in Thailand too. Can I ask a question for Ms. Namtip? Yes, I have one question. Before I ask a question, thank you for your review. I learned a lot from you. And for Thai medicine, we have acute pressure, not acupuncture, but some kind of acute pressure for treatment of hypertension, hemorrhage, stroke. And now problem in Thailand is that some patients, they also use herbal medicines, but some medicine is act as an antagonist with the Western medicine. From your review, did you find any study to study the antagonist or synergistic effect between using herbal medicine, acupuncture, in TCM, and Western medicine? In your did you find some study to study like this? You mean that study about combined medicine, right? Yes. And for example, in Thai medicine, some herbal is prohibited to use with some drug because of it's like an antagonist effect, something like that. But how about TCM? Do they study this kind of study like this? Yes, in TCM they study like that too. Like they use Chinese medicine combined with the Western medicine, the basic Western medicine they still use, and then they apply Chinese medicine, put more for the patient. They use together. There are so many research about that. So that I think there's a lot of research in China. I think my review article just only a few research. Actually, in China, hospital they use both therapy, like TCM therapy and Western therapy for many kinds of disease in China, and then they get very good. Yeah, then they could get very good, combine both drugs together. Okay, but I'm curious to know who decide whether to use TCM
whether or combine patient decide or the doctor decide to use the type of treatment. The doctors decide. Okay. Yeah, depend on the patient symptoms that if they need to have both or not. So I will answer the other questions. Yeah, it's a hang on, please. Can I ask one patient? No. พ่อแม่ล่ะพ่อแม่ที่ไหนล่ะก็ถามว่าไอ้เครื่องหุ่นยนต์เซนเซอร์มันใช้ได้ไหมเดี๋ยวตอบคำถามแบบนึงพ่อแม่ไปไหนแล้วล่ะ It looks like Dr. Namtip would like to ask some more questions, but she left from the camera. If possible, I would like to I just wonder if there is any kind of study, for example, after the traditional Chinese medicine treatment and the response in terms of gene expression. I think in tissue, the response in terms of messenger RNA expression would be or can be used as a marker in order to detect something, a change in terms of remediation or result. So just wonder if there is any kind of this study of the Chinese medicine, traditional Chinese medicine, and the gene expression schemes. So the first, can I answer the question for the second speaker that you concerned about the machines? Yes, sure. About that they have sensors and 3D or point, location, temperature, color for pain or for infection. I asked about the answer me that this medicine have this kind of functions. Okay, they have already. Yeah, but they need to control by doctor. Okay. So they cannot be by themselves. Need to be controlled by doctor how to where can massage and then okay direction. Thank you. Also, in relation to question of Assistant Professor Piyasak, I have also some question as he mentioned that now Sintong it seem to better than aspirin, and my question is that how about the molecular mechanisms of action of these two kind of drug? Is it how is different in terms of molecular mechanism? Why the outcome is quite different?
Okay, well, we answer the fourth speaker's question. That you asked about the now symptom, the questions, right? That is compared with the aspirin. Aspirin, the now symptom, the questions is they can help the blood stasis, like they promote blood stasis circulations, and then they can stop breathing too. So I think they say that it's better than aspirin. It's only promote the blood only to not, because aspirin cannot have a stop breathing function on that. So they use the Chinese medicine much better than for the stroke patients. So now symptom is a complex mixers of drug, right? Yes, they can help blood in the body can be the circulation better, and then they can promote the blood stasis, and they can stop breathing to get in the same time. They will not let the blood breathe too much. They can break the blood in the same time for treatment. So aspirin doesn't have this function for the stop breathing. Okay. Understand. Thank you very much. Well, thank you so much. And the other question about genes, I think this question will be answered in the afternoon. Okay, it's just okay. I just open this question on for the floor as well, because I think not only traditional Chinese medicines, but also even Thai traditional medicine also need a new version, a new horizon of analysis in order to support their data in terms of remediation and response. Yes. Thank you. So I'll keep waiting. Yeah, keep waiting for the afternoon. And then thank you for all your questions. Yes. We have already go over 4 topics in this morning. From migraine with aura, with P-Sui disease and TCM treatment, to AI robotic massage machines, to hypertensive intracerebral hemorrhagic stroke. So thank you for all presenters that joining us and provide us with intense of data. And thank you so much. Thank you. And thank you so much too. And we thank you all. Any suggestion and question from our chairman. I think it's time for the break time for lunch. Since we have a lot to cover today, so please come back to the Zoom conference room at 1 p.m. Thank you. Thank you. See you in the afternoon. Yes. See you in afternoon session. Thank you. ขอบคุณครับอาจารย์อนัญญาครับ ค่ะ
Welcome back to the presentation. Our first presenter of the afternoon session is Professor Dr. Jiao Fu Ying. She will be sharing with us her work about experience of treating apoplectic paralysis with acupuncture and medicine. Let's watching the video. 好，我来自。下面呢，我就用简短的一点时间，把我们治疗中风肢体瘫痪的一点点的经验和体会吧，跟大家简要的汇报一下。首先，我们看什么是中风。中风是以猝然昏仆、不省人事、半身不遂、口眼歪斜、语言不利，或者是不经昏仆而仅见歪闭不遂为主要表现的一种病症。那么它相当于现代医学的急性脑血管病，也叫脑卒中。当然我们也知道啊，脑卒中它包括缺血性的卒中和出血性的卒中。那因此我们的中风呢，相应的也就分成了缺血性中风和出血性中风。对于我们的中风呢，我们一般是分期的。一般我们分为急性期，发病2周以内，但是病情重的这急性期也可以适当的延长。那么恢复期呢是发病2周至6个月，后遗症期呢是发病6个月以后的，我们都管它叫后遗症期。对于中风，除了分期以外，我们中药辨证的时候，我们要把它分成不同的症型来用药。在分症型之前，我们要先把中风分成，尤其是急性中风，我们要把它分成重经络和重脏腑。重经络常见的症型呢，包括像风火上扰啊、风痰阻络呀、痰热腐蚀啊、气虚血瘀呀、阴虚风动等等。那重脏腑呢，我们一般分为阳痹，叫做痰火闭窍；阴痹是痰湿蒙窍。还有脱症呢，是元气败脱。对于中风的恢复期呢，我们总结一下常见的类型有风火上扰、痰瘀阻络、痰热腐蚀、阴虚风动以及气虚血瘀。这些分型呢，对于我们中药汤剂的辨证使用，指导意义是非常大的。我们必须得尊重这些分型，来遣方用药。那对于针灸来说呢，除了我们辨病的针灸选穴以外，我们也会根据这些症型来辨证的选一些配穴。但是因为今天时间受到时间的限制吧，这些症型我不能展开的来讲这些症型的详细的辨证。那么我们说中风偏瘫呢，我们用针灸治疗，在我们国内有了很久的历史了。早在几千年以前的《黄帝内经》时代，就对这个针灸治疗中风有过比较详细的记载，也在指导着我们后代历代医家的针灸选穴治疗。那么从现代临床试验研究资料也证明了，针灸治疗呢确实是可以改善中风病人的血液流变啊、血液粘稠啊，调整脂代谢呀，改善循环呀，从多个环节吧，促进了中枢神经功能的恢复，也就促进了我们中风患者的恢复。那么我们在中风偏瘫的针灸治疗过程当中，这个选穴的原则在哪儿呢？我们自己的这些年的经验啊，我们选穴首先我们要辨病。什么叫辨病啊？你给什么病做的针灸？那在我们今天讲呢，就是我们要说的是中风，这当然也是包括了缺血性中风和出血性中风。然后还说我们需要辨证，所谓的辨证呢，就是要通过辨证来分型，就是我们上面介绍的有那些包括风痰阻络，包括气虚血瘀等等的辨证分型。根据这些不同的分型，我们会选择一些配穴来治疗。更主要的，我们还要分期。
我们的分期理论，我们是依照布氏的分期理论的。我们简单的按照布氏理论，把那个中风的偏瘫呢，我们根据它恢复过程，我们把它分成一个软瘫期，一个痉挛期。根据不同的分期，我们采取不同的针刺方法。软瘫期呢，我们选择的是醒脑开窍针法；痉挛期呢，我们选的是输经通络针法。下面我们看一看软瘫期醒脑开窍针法，它的出处是我们的石学敏院士。早期呢，他根据峭壁神逆、神不导气的理论，根据这个理论创立的针法。临床上呢，我们还常把它分成大型脑和小型脑。大型脑和小型脑呢，只是在主穴的选择上有所不同。一般大型脑我们是用于中风急性期带有意识障碍的，因为它要刺激人中，也就是水沟穴，这个穴位刺激量比较大，如果你长期使用呢，病人也是挺痛苦的。那么对于意识比较清醒的，或者是意识有所恢复的，我们可能就要用到小型脑针刺。有的时候呢，大型脑和小型脑我们还会交替的使用。那么我们看一看醒脑开窍针法的穴位，我们是怎么选的呢？主穴一般我们在大型脑里边选的是内关、水沟和患侧的三阴交。那小型脑呢，仍然是内关，这是指双侧的内关啊，大型脑也是双侧的内关。然后将水沟穴换成了印堂、上星和百会，仍然是患侧的三阴交，这是主穴。辅穴呢，一般在上肢瘫的时候，我们会针极泉和尺泽；下肢瘫的时候会针患侧的委中。那么配穴、辩证配穴，这里边因为时间关系，我们没有讲到如何来辩证。那么我们就简单的就这些辩证，我们就是当我们会辩证的时候，我们按照这个辩证分型，我们会考虑一些配穴加进去。比如说风火上扰，那么我们就会加行间和太冲。那为什么这么选啊？因为行间是肝经的行穴，行主热病，那当然就可以泻肝胆火。那太冲呢，是厥阴肝经的原穴，它有疏肝利胆的作用，有疏肝利胆，同时也能平肝息风。所以风火上扰的时候，我们会加行间和太冲。基于这种辩证思路，风痰阻络呢，我们就会加丰隆，因为我们都知道丰隆是个祛痰的药穴。我们还会加阴陵泉，阴陵泉是脾经的合穴，那么它也能够健脾化湿。那痰热腐蚀症，我们仍然首先要考虑到给丰隆来化痰，那么我们还会用曲池，主要选择它的泻热作用，还会用到天枢，因为天枢它升清降浊的作用是很明显的。我们辩证还会在阴虚风动症的时候，我们还会选到太溪和风池，因为太虚是肾经的原穴，它能补精血之虚阳。那风池又是足少阳胆经有疏风的作用的穴。气虚血瘀呢，会选择气海和血海。气海当然我们都知道它是元气聚集的部位，它能生发阳气。血海是治疗各种血症的药穴。痰热内闭症、痰蒙清窍症，这个是我们所说的中风痹症里边的阳痹和阴痹。那我们主要就选了丰隆来化痰，然后再用石宣放血呢来开窍，主要就是起到化痰、醒脑和开窍的作用。中风的脱症呢，是我们把它辩证认为它是元气衰败、元气暴脱，那我们要想选的是涌泉、气海和石宣。涌泉我们都知道是我们是用灸涌泉，灸涌泉和灸气海，这样呢起到一个温阳益气救逆的作用。石宣仍然是选的点刺放血，起到一个开窍醒神的作用。那么
就这个醒脑开窍方法啊，我们包括大醒脑和小醒脑那个针法的具体操作，我就不具体在这里边讲。下面我们放一个操作视频，供大家参考一下。这是一个这个中风软瘫期的患者，张力是下降的，首先我们先刺双侧的内关穴。进针1寸，同时操作，行提髂捻转泻法。做手法1分钟，再刺人中穴。人中穴针刺方向是向人中那个鼻中隔方向略向上斜刺，进针方向进针是0.3到0.5寸，行重的雀啄手法。三阴腰椎取穴是在原三阴交的穴位上，沿着胫骨后缘斜刺，以皮肤角呈45度夹角斜刺进针。行重镲轻提补法，以下肢抽动3次为度。极泉椎的取穴是原极泉穴沿心经下移大概1寸，左手握住这个，固定住患者肘关节，使患者肩关节外展。以肢体抽动3次为度。尺泽穴，握住患者的手腕，使屈肘成120度。来，放松放松。直刺进针。以这个腕关节和手指抽动3次为度。用那个医生的这个左手握住患者的手这个脚踝，用肘关节固定住患者的这个膝关节。提髂捻转泻法。患者下肢抽动3次为度。针刺方法和大醒脑的针刺方法。只在这个人中穴的取穴上是不一样的，它选取的是印堂穴和上星透百会。印堂穴直刺进针，在皮肤上直立，然后进行轻的雀啄手法，以患者眼球湿润或流泪为度。上星透百会，选3寸毫针，由上星穴刺入，沿皮刺入百会穴。刺入后，旋转针顶90度，小腹部快幅的捻转，行手法1分钟。那个刚刚呢，我们看了一下我们在软瘫期醒脑开窍的针法的操作。这个针法操作里边，我们没有示范辩证选穴的操作，因为辩证配穴因为不同的症型要选择不同的配穴，所以在一个患者身上不能完全的都能演示出来。就是简单的说吧，这里边我们这些辩证配穴选的大部分都是体针，然后就这些体针呢，特殊的方法没有什么，针刺我们都选的是毫针。选的呢，就是包括像行间太冲我们就用针刺用0.5到0.8寸，但是因为针对的是风阳上扰，我们要平肝洗风，这个时候我们想到用的针刺手法里的泻法。那至于风痰阻络症呢，我们前面讲到要用丰隆、阴陵泉、合谷，至于进针的。都是一般的毫针针刺从0.5寸到1.5寸不等，仍然用的是泻法。痰热腐蚀呢，
也是用泻法。阴虚风动症，这个呢也是，这个应该我们选的是太溪，这个应该是用的是补法，因为我们要补阴补肾经，所以我们要用针刺的补法。风池也是相同的，包括气虚血瘀呢、气海、血海呢也是用补法。痰热内闭呢，我们包括石宣，我们是采用的是三棱针的放血，其他的针刺方法呢，我们是要用泻法的。那元气拜托、涌泉气海，我们用的是灸法，一般灸法呢是取的是温补的方法。那么石宣仍然采用的是点刺放血，是一个泻法。下面我再介绍一下，我们就是刚开始我们讲到啊，我们这个针灸是分这个远滩期和痉挛期来选穴的。那下面我们介绍一下这个痉挛期，我们用的是疏经通络法。我们这痉挛期的疏经通络法，我们是怎么思考的呢？针刺我们这些年的经验啊，也是结合一些现代康复的理念，一般我们是选择避免刺激一些优势肌。那当然我们还要结合传统的针灸辩证，一般说阳主动，那肢体运动障碍期病应该是在阳，我们可能会多要考虑一些阳经的穴位。那在上肢呢，我们当然是要避开上肢的优势肌群、曲肌群，多取一些深居群的阳经的腧穴。那下肢我们要避开深肌的肌群，那么偏向于曲肌的，也是这个根据就是避开曲肌的穴位吧。一般我们在痉挛期的针刺呢，我们不太给太强的刺激。那看看我们痉挛期疏通经络的处方，我们也是分主穴和辩证配穴。主穴在头部，我们会选择百会、四神聪、太阳和印堂。在上肢呢，上肢病变的时候，我们会选择肩山针、臂闹、曲池、手山里和合谷。下肢病变的时候，我们会选浮屠排斥、血海、梁丘、阳陵泉、足三里、三阴交和太溪。辩证配穴就是包括我们前面，首先我们得知道它辩证属于哪个症型。那么如果是风火上扰型的，我们会加行间太冲；痰瘀阻络型的，我们会加丰隆和阴陵泉；痰热腐蚀的加丰隆和天枢；阴虚风动的加太溪和风池；气虚血瘀的加气海和血海等等。那么为什么我们会这么选呢？因为头部我们都知道，百脉之会，百病所主。那百会呢，它是五经之会，也是天地人三才之交穴，纵贯头足。所以我们取阴静阳动，我们要调阳气以促动。它配上印堂、四神聪，就合起来会有宣发清阳之功。太阳穴它是一个经外奇穴，主要取它有利窍之效。对于上肢啊，比如说肩山针、臂闹，我们取的是经脉所过、主治所及，也是一些经验的取穴，具有这种通经活络之功。那么曲池、手山里、合谷，它都属于手阳明大肠经的穴，很有明确的活血化瘀、疏经通络作用。下肢呢，所谓的浮屠排斥、血海、梁丘，这也是我们多年的经验之选，也是考虑的是经络所过、主治所局。所谓浮屠排斥呢，浮屠是我们中医的说法，它主要的是股直肌的一个突出部位。那么围绕股直肌来排斥，刺激它可以促进咱们下肢肌力的快速的康复。阳陵泉咱都知道它是胆经的穴，
肝胆是互相表里的，尤其是肝主筋，四肢以及关节的屈伸运动都与筋有关。那么这个穴又是拔会穴当中的筋会，那我们取它呢，更是要舒筋通络，所以这也是我们经常选的一个穴，也是这次作为我们下肢的主穴来选的。那足三里呢是足阳明胃经穴，我们本来这个针灸考虑呢阳主动，选的阳经的穴位偏多。阳明经呢又是多气多血之经，又有治伪独取阳明之说，所以呢足三里也是我们必选之穴。太溪是肾经原穴，前面介绍过，它有滋阴补肾的作用，又有疏通足部经脉的作用。至于痉挛期的这个疏通经络的针刺操作方法，我下面再给大家放一个视频。这是一个中风恢复期的患者，他目前的话是一个右侧肢体不控力，但肌张力是高的，是一个处于痉挛期的患者。好，我们首先先看一下这个痉挛期这个针刺的针刺方法啊。首先头针取穴的话就太阳、印堂、百会、生枝。印堂的话就参照这个醒脑开窍针刺法。眉头中点，两眉头的中点提示进针，针能立住，然后是做这个雀啄。太阳穴在这个眉尾向后侧的一个凹陷当中直刺0.5左右。百会穴两耳尖连线的中点平刺进针。视神冲穴在百会穴前后左右各旁开1寸，平刺进针，进针深度0.3到0.5。卷肩山针，首先看一下肩俞穴，肩俞穴就是将这个臂外展的时候，抬臂的时候，在这个有一个凹陷肩峰的位置。直刺进针。肩前穴，肩前穴是经外奇穴，在腋田纹头上1.5寸左右。肩针穴，腋后纹头上1寸，直刺。臂闹穴就在三角肌指点处，直刺进针。曲池穴，曲池穴在这个走横纹的桡侧端。桡侧外端的凹陷处，直刺。这个患者是一个手握固的患者，当做这个合谷针刺的时候，要向2、3间方向斜刺。使这个患者手指能伸直。下肢的取穴，我们经验性的取这个股直肌的排刺，然后梁丘和血海。股直肌的排刺主要就是在股直肌的2侧。梁丘和血海梁丘在髌底外侧缘上2寸，血海在髌底内侧缘的上2寸，然后取阳陵泉、足三里、丰隆在这个足鼻和外踝尖连线的中点上，在条狗旁1寸。
三阴交穴和这个软瘫期的那个有所不同啊，这个就沿着胫骨内侧缘直刺就行了。太溪穴在这个内踝尖和这个跟腱之间，直刺0.5。上面我们介绍了我们的软瘫期和痉挛期的针灸选穴、针刺方法等等。那么在我们长期的临床应用过程当中呢，也有一些小的体会吧。就是中风偏瘫，我们的病程一般相对是长的，需要多疗程的治疗。那要是如果我们就按照我们这个标准选穴，长期的扎同一个穴位的时候，可能会在局部的皮下出现结节。患者呢，一方面是疼痛，另一方面呢，尤其是像水沟穴呀，在面部也会给患者带来一些不必要的心理负担吧。所以呢，我们在选穴治疗的时候呢，我们也会在穴位的附近选择在穴位附近进针，但是我们会通过调整针刺的方向来达到这个治疗效果。还有在醒脑开窍的小醒脑里边，我们提到上星呢透赤百会，这个上星透赤百会的时候要求的这个针要长。然后呢，我们头皮呢又比较浅薄，针刺的距离又比较长，那么呢，比如说，针刺不是很熟练的时候，可以用一些就是同时扎上星和百会，单独选这2个穴的治疗，但方向还是按上星透百会的方向。那至于每次针灸，因为尤其是醒脑开窍针法，它会详细的告诉你我要刺激到什么程度，但是这个刺激量不是绝对的，也要根据患者的病情来灵活掌握。尤其是三阴交极全尺折尾中，如果患者肌力已经有所恢复，达到3级以上的时候，就可以减少一些抽动的次数。再一个呢，对于痉挛期的针刺，我们还是提到要缓刺，要轻刺，不要刺激的过猛，应该一方面减轻这个针刺痛苦，也是由于它恢复期时间要求也长，还得增加患者的依从性，不能你扎几次针灸以后，这患者觉得依从性不好，我就不想扎了，这些都是我们需要考虑的问题。随着这个中医经典理论5运6气的挖掘和运用啊，现在呢，我们国内顾之山教授的团队，选用了6气针法治疗这个中风偏瘫，在临床上显示出了非常好的疗效。我们对未来啊，这个6气方法，对这个我们针灸偏瘫的疗效呢，我们还会有更好的期待，那就是等将来这个我们有更多的经验的时候，我们再向大家再做介绍。因为准备的很仓促，时间又短，可能介绍的不是那么详尽，错漏之处呢也在所难免。也希望各位同道给予批评和指正，谢谢大家。And next, we would like to invite Dr. Natip Sewak for summarize the article. Please come in. Thank you. Good afternoon. Thank you, Professor Dr. Jiao Fu-ying, experience on acupuncture therapy for stroke patients with paralysis, which is a patient's legs and hands cannot move and walking. And this therapy experience is for both ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Professor Dr. Jiao Fu-ying said that her therapy is used for acute stroke patients within 2 weeks or recovery period with the patient getting stroke between 2 weeks and 6 months. And the third is stroke
circular period is like patients have a stroke onset after 6 months later. And she said about the stroke can in TCM Chinese medicine can separate two types. Is meridian stroke and vessel open stroke. And talk about recovery period. They use for the stroke patient with paralysis, like both hands and both legs cannot walk and cannot move. In Chinese medicine, she used about diagnosis in Chinese medicine and syndrome differentiation from Chinese medicine. Like they will separate the patient that is a ischemic stroke or hemorrhagic stroke, and then use a TCM syndrome differentiation from patient's syndrome to separate. And then they separate for two periods of like paralysis period and spastic hemorrhagia period. And her therapy is used a 醒脑开窍 method. It's an acupuncture method from 十玄米. They separate to this acupuncture method therapy can be separated for two types. Is heavy refreshing patient's mind and softly patient's mind. The heavy refreshing patient's mind method is used for acute stroke patient. She will use Lenzhong is an acupuncture point. It's very heavy on the patient here, and then softly refreshing patient's mind is only for like not to be serious stroke patients. And she talked about the main acupuncture points for heavy refreshing patient's mind. They will use both two hands on acupuncture points on Nei Guan, Shui Guo, and San Yin Jiao. For not serious stroke patients, she will use 内关硬糖上心白会三一胶 for softly refreshing patient's mind. And if the patient have a problem with two hands, she will choose 集拳尺泽. If the patient have problem with a lot of both two legs, she will choose 尾中. And then she talked about the second period is a specific hemipathia. This period, she will use the main acupuncture point on the head, like 白会、四神聪、太阳、印堂, and the acupuncture points on two hands, for example, 肩三针、臂如、曲池、手三里、合谷, and two legs, she will choose 腹突、血海、梁丘、阳陵泉、足三里、三阴交、太溪 for specific hemipathia stroke patients. And she said about the 白会 is a very good acupuncture point for stroke patients, because 白会 acupuncture point is the center of 5 meridians in the body, and then she will use 白会 acupuncture combined with 印堂、四神聪 and 太阳穴 for those stroke patients, and combined with two hands, for example, 肩三针、肩鱼穴、肩针、肩前、臂如、曲池、手三里、合谷. The acupuncture points on two legs will be 腹突、血海、梁丘、阳陵泉 and 太溪. She said 醒脑开窍 therapy method is very good for the acute hemorrhage or ischemic stroke
both can use if the patient have problem with 2 hands and 2 legs. So we'll use this method, and then this is summarizes from experience from Professor Dr. Jia Fu Ying on the acupuncture therapy for stroke patients with paralysis. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. for giving us a summarized article. And thank you, Professor Jia Fu Ying, for such a great presentation. I am amazing on your thought on the experience of treating apoplectic paralysis with acupuncture and medicine. For next presenter is Professor Chao Zuo-Jun from China. The topic is experience in treating apoplexy sequelae with acupuncture and medicine. Let's watching the video. 我们要讨论的内容是真药结合治疗中风后遗症的经验。这个文章的摘要呢，就是针刺和内服有效的中药制剂是中国治疗中风后遗症的重要手段。那么我们在泰国也运用了体针联合中药治疗中风后遗症这样的方法，取得了较好的临床疗效。文章的结论是，真药结合治疗中风后遗症，可互补其短，内外兼治，有助于患者的肢体及语音的恢复，明显改善患者的生活质量。关键词有中风后遗症、真药结合、治疗。真药结合治疗中风后遗症的经验。中风后遗症是缺血性或出血性急性脑血管病急性期后水遗留下来。目前在中风病人中的发病率仍然很高。针刺和内服有效的中药制剂是中国治疗中风后遗症的重要手段。我们在泰国运用体针联合中药治疗中风后遗症，会明显的提高临床疗效。诊断方法及临床主要症状。诊断方法主要依靠临床症状、体征、无脑 CT 及 MRI 检查诊断。临床主要症状总结有半身不遂、语言不利、口眼歪斜、患者肢体无力、麻木或肩臂疼痛或身倦乏力、食欲不振、睡眠欠佳、大便秘结、小便不调、舌质淡或淡化或淡暗、舌边尖红开厚或厚腻、淡黄或黄或燥黄，脉可以有虚膈或乳或沉或涩、迟、促、滑旋、气弱微促解带等等，我们发现在临床当中都可以见到。针刺方法的具体操作，第一是体针疗法，取内关、水沟、三阴交、尺泽、委中、极泉、风池、腕骨、天柱、手三里、环跳、鹤顶、浮兔、阴陵泉、足三里、承山、解析，可以交替选用，直刺0.3到2.5寸。根据呢病人的情况和病位的不同，针刺的深度有变化。可以选用体插泻法、连环补泻法，
以肢体抽动和局部酸胀为度。试手法的时间呢是0.5到1分钟，可以留针20到30分钟。配穴呢可以选择推院站脉加风池、大椎，手指屈伸不利可以加合谷穴，语言不利可以加通里、连泉、筋经、玉液，也可以点气。足内翻呢可以加丘虚穴。有便秘的患者可以针刺水道、归来、丰隆穴。有尿失禁、尿潴留、排尿不正常的，可以针刺中极、曲骨、关元、局部施灸，或者是配合按摩热敷。如果伴有肩周炎的，可以选择肩俞、肩髎、肩内陵穴、肩针、肩中枢、肩外枢，配合刮痧。如果有血管性痴呆的症状，可以针刺百会、视神聪、悬中穴。如果有睡眠倒错、睡眠不正常的，睡眠倒错就是患者白天困，晚上又睡不好，这种情况叫做睡眠倒错，可以针上清、神门。中风后遗症，中医辨证治疗。我们根据身体不遂的部位来区别，然后辨证治疗。一个是半身不遂的，辨证可以分为：第一，气虚血瘀，脉络闭堵型。治法可以采用益气活血、通经活络。主方用补阳黄虎汤加减。第二个，肝阳上亢，脉络闭堵型，治法可以选用平肝潜阳、洗风通络。方剂可以选用镇肝洗汤汤，配合天麻、钩藤饮化柴。语言不利的辨证姿势呢，第一个可以分风痰阻络型，治疗方法采用祛风除痰、宣窍通络，方剂可以采用解语丹加减。第二，肾经亏虚型，可以选用滋阴补肾益窍的方法，方剂选用地黄引子加减。第三个症型，肝阳上亢、痰邪阻窍型，治法可以选用平肝潜阳、化痰开窍。方剂选用天麻钩藤饮和镇肝洗风汤化柴。后遗症头眼歪斜、风痰阻络型的，治法可以选用祛风除痰通络，方剂选用千正散加减。那么治疗中风后遗症中医中药的运用可以采用常用的中药有当归、川芎、赤芍、桃仁、生地、麦冬、黄芪、牛膝、桑枝、丹参、全蝎、石菖蒲、天麻、胆囊星、地龙等等。这些呢是常用的中药，可以随我们选用的方剂随症加减处方。每次每天饮服200毫升，一天2次口服。下面我们讨论一下，中风一病最早记载于《黄帝内经》，称为偏扑。近代认识到内外风相合治病，有重经络、重脏腑之别，病因涉及风火痰瘀虚，对中风的病机认识逐渐趋于全面。中医针刺和中药汤剂治疗中风各具优势，单纯针刺可活血化瘀、益气通络消肿，恢复调节人体脏腑气血，平衡阴阳。
针刺可明显改善各级中风患者神经功能缺损程度，可改善各级中风患者日常生活能力，急性期的改善尤其明显。And we would like to invite Dr. Natip Selva for summarize the article. Please come in. Good afternoon again. So thank you for Professor Chao Zhuojin the presentation. He talked about stroke and the paralysis stroke patients, that about the acupuncture or the treatment on stroke and curve. And he talked about that if the patients have a paralysis like both hands and two legs cannot move and walking, he will use the feng shui acupuncture points combined with the da zhui. If the patient fingers cannot move or could not move, they will use acupuncture points such as He-gu. And if the patient cannot speak, they will choose acupuncture such as Tong Li and then Lian Quan. If the patients cannot control patient's urine, they will use Zhongji, Qu Gu or Guan Yuan. And if the patient's strokes have problem with shoulder problems, they will choose Jian Yu. If the patients have problem with sleeping is not well, they will choose Sanxing and Shenmen acupuncture points for those patients. And then Professor Chao Zhuojin talked about TCM syndrome, differentiations about the patients have a paralysis that they will use. They can use Chinese herb also. For example, Wu Yang Huang Wu decoctions is for the patients with paralysis on both two hands and two legs cannot work, and then have a blood stasis in the body. And if the patient with the upper liver hyperactivity, they will use choose Zhen Gang Xi Feng decoction or Tian Ma Guo Teng decoctions. If the patient cannot speak very well, they will use Jia Wu Dan or Di Huang Yin Zi or Tian Ma Guo Teng Yin. Professor Chao Zhuojin talk about the Chinese therapy on acupuncture and Chinese medicine herb for stroke patients. And thank you so much. Dr. Natip. Thank you. Thank you, Professor Chao Zhuojin, for an interesting finding. I am fascinated with your thought on the experience in treating apoplexy sequentially with acupuncture and medicine. For the next presenter is Dr. Pawarut Sihela from Thailand. The topic is a study of Zheng Gan Si Feng decoction in the treatment of P-stroke sign. Let's watching the video. I'm Pawarut Sihela from Pracha University, Thailand. Here is a study of Zheng Gan Si Feng decoction in the treatment of P-stroke signs. The objective was investigate the clinical efficacy of taking Zheng Gan Si Feng decoction after addition and subtraction treatment for patients with P-stroke signs. After downloading the paper on Zheng Gan Si Feng decoction for the treatment of P-stroke signs and related pharmacological research on Zheng Gan Si Feng decoction and summarize the clinical effect and experiment results. Results show that Zheng Gan Si Feng decoction can effectively prevent and cure the P-stroke signs, and it has certain clinical practical value and has little side effects. Zheng Gan Si Feng decoction is prescription in Jiang Si Chun, Yi Sui Zhong Zhongshan series,
and it is recommended in Chinese hypertension prevention and control guidelines. It is often used in the treatment of hypertension in clinical practice. The formula used when you see to induce blood to go down for tonifying effect, which can restrain Qi and blood reversal. ใต้เจอซื้อ and combination of หลงกู่หมู่ลี่ for cream deliver yang at the same time with กุยป่านไปสาวเสวียนเซินไม่ตรง 8. For curing deliver heat and wind and ชวนเล่นจือ in เฉิน to assist the monarch duct to harmonizing deliver qi and yang and lastly กันเฉา is used to reconcile the medicine and stomach. Modern pharmacological studies have shown that เจิ้นกันซีเฟิง decoction have the effect of reducing the content of angiotensin in plasma and myocardial tissue and entering in brain tissue. Reduce of this substance and a certain protective effect on the heart and brain and prevents the occurrence of hypertension complication. Several experimental studies not only confirm the significant antihypertensive effect of เจิ้นกันซีเฟิง decoction, but also conduct a more in-depth discussion on the mechanism of its antihypertensive effect. เจิ้นกันซีเฟิง decoctions can significantly reduce the content of angiotensin in plasma, heart, and kidney tissues, and the content of endothelium in brain and kidney tissue. And it can significantly improve the pathology of heart, brain, and kidney, an important target organ in SHRS. เจิ้นกันซีเฟิง decoction may antagonize the hypoxia of brain cells by promoting the early expression of HIF-1 alpha, thereby reducing the brain injury caused by acute bleeding. Clinical research not only confirm the obvious effect of เจิ้นกันซีเฟิง decoction on reducing blood pressure, but also observe that it can effectively improve blood pressure, circadian rhythm, and hemorrhagic and autoexertive indicator of hypertensive pattern. Stroke is the most common cerebrovascular disease in the elderly, and the rate of disability is also very high, seriously threatening the life and health. Before the onset of stroke, there are more or less signs of stroke. If the patient's stroke warning can be detected as early as possible and given early prevention and treatment, it can effectively reduce the incidence, mortality, and disability rates of stroke. Whether from clinical practice or from laboratory data, it reflects that เจิ้นกันซีเฟิง decoction had a significant effect on the treatment of stroke precursor. In summary, the addition and subtraction of เจิ้นกันซีเฟิง decoction can effectively alleviate pre-stroke signs, thereby preventing and treating stroke, and it worthy of clinical promotion. Thank you for talking to listen. Dr. Paul C. Hela, thank you for an amazing work. I am interested in your thought on a study of เจิ้นกันซีเฟิง decoction in the treatment of pre-stroke signs. And the last presenter is Dr. Sutisakon Wantanachai Sam from Thailand. The topic is progress on Chinese herbal medicine for pulmonary embolism prevention. Let's watching the video. And operative trauma. In case the patient has shock or heart attack, the resuscitations are needed along with
thrombolytics and anticoagulant. The prevention of PE may use anticoagulant medicines like warfarin, heparin, aspirin to reduce the risk of PE. The anticoagulant may be considered in acute hospitalized patients and those who have to stay in bed for a long time. In traditional Chinese medicine theory, said that Zheng is the clinical symptom of each patient that can be used to determine the cause of the disease in the patients, and is also considered as a key factors to analysis for determining treatment methods. Mr. Yun Wei believes that in Chinese medicine, pulmonary embolisms belong to the categories of MIP, and the blockage of blood vessel is belong to 血瘀症, or it's called the syndromes of blood stasis that have various symptoms and signs, such as distending pain and stabbing pain in fixed positions, irritabilities, dim complexions, blood spots under the skin, lumps on the body, hesitance, pulse, and purplish tongue. Moreover, 血瘀症 is also associated with many diseases. In the main treatments of 血瘀症 is to promote blood circulations, to remove blood stasis by using Chinese herbal medicines that can effectively improve blood circulation. 活血活瘀 medicine, or it's called blood quickening stasis transforming medicine, was used for 血瘀症 treatment since it was indicated that can promoting blood circulation to remove blood stasis and also have protective effects on cardiovascular system and prevent platelet aggregation. There's a report in 2011 that the combinations between the blood quickening stasis transforming medicinal Chinese herbal such as 党参、当归、春松、红花、山须、水蛭、地龙 and the Western medicines can shorten the recoveries and hospitalizations time in acute pulmonary thrombosis. In 2017, there's a clinical trial with 76 PE patients and found that 血府九瘀 decoctions combined with conventional anticoagulant therapy is more effective than low molecular heparins with reference in PE treatment. And Han Xing from Youjian Medical Universities of Nationalities has observed that the effects of 血府九瘀 decoctions on hemorrhagies in the rabbits with coronary heart disease at the stage of blood stasis syndrome, and report that 血府九瘀 decoctions can improve the pathologic change of hemorrhagies, reduce thrombogenesis times, and restore the normal mobility of blood in rabbits with blood stasis syndrome, coronary heart disease. And Wenzhong's experimental studies results claim that Fuzhi, Huangxi, Fuling, Dilong in 益气温阳活血绿水 treatment methods can use as preventions of acute pulmonary thromboembolisms by reduce ischemia lung injuries, improve hypoxia conditions, regulate vascular endothelial functions, and suppress the platelet secretions thrombosins A2. Chinese materia medica is one of the most important parts of TCM. In this article, we will study about the anticoagulant herbal medicine that was indicated to use for the pulmonary embolisms and venous thromboembolism treatment. The first one is Dansun. Dansun is found in China, Mongolia, Korea, and Japan, and is commonly used
in traditional Chinese medicine for cardiovascular disorders. And there's a report that tansans containing many active compounds such as tensinon 1, tensinon 2A, tensinon 2B, methyltensinate, hydroxytensinon 2, salvinoleic acid A, salvinoleic acid B, and little other compounds like cytosterol and isofuronic acid. These compounds are playing role together for beneficials in stroke and ischemic disease and possesses a lot of pharmacological activities such as anticoagulant, increased blood flow, vasodilatory, free radical scavenging, anti-inflammatory, mitochondrial protective. And there's a report found that tansan can also protective effects on vascular endothelial cells and decrease bacteriology parameters. The next one is tangui. Tangui is commonly used to nourish blood, promote blood circulations, regulate menstruations. The chemicals and pharmacological research has shown that tangui has potential to incite cardiovascular, hematopoietic, hepatoprotective, antioxidants, antispasmodic, and immunomodulatory effects. The ferric acid is one of the main chemical components of tangui that can improve blood fluidity, preventing thrombus formations, inhibiting platelet aggregation, inhibiting adipogenesis, protecting neurons. There's a report that derivatives of ferric acid are important for anticoagulant activities of tangui. The next one is honghua or safflower. The honghua or safflowers has been used as promoting blood circulations and removing blood stasis in traditional Chinese medicine. There's over 100 compounds have been identified. The active components of safflower are sulfur yellows and hydroxyl sulfur yellow A that can dilate in coronary artery, improving myocardial ischemia, immunomodulatory, anticoagulant, and anti-thrombosis. And it also can antioxidants, anti-aging, anti-hypoxia, anti-fatigue, anti-inflammations, anti-hepatic fibrosis, anti-tumors. The next one is Tilong. Tilong has been widely used in Asia, and there's a report found that Tilong could dissolve fibrin and activate plasminogen. The active components of Tilong is a group subserine protease enzyme called fibrinolytic enzyme that processes fibrinolytic and fibrinogenolytic property, lower blood viscosity, markedly reduce platelet aggregations, and promote thrombus degradations in blood. And the conclusions of this article is the pulmonary embolisms is a preventable life-threatening medical complications. There are many options to reduce the risk of PE. The Chinese medicine is one of the suggestions that could help, since there are many Chinese herbals that may have potential to use as anticoagulants, such as dansen, tangui, honghua, tilong, for prevention of PE, but some of Chinese herbal still lacks of data and need the systematic studies in the future. Thank you. Thank you, Dr. Sudhisakul Watanachase, for such a good presentation. I am amazing on your thought on the progress on Chinese herbal medicine for pulmonary embolism prevention. And let's see what we have any suggestion or question from our chairman and participant.
Thank you for all speakers in this afternoon session. In this afternoon session, we have 3 topics covering the traditional Chinese medicines on apoplexy, sequelae, the decoction of the Zhengan Sifeng for the pre-stroke sign treatment, and the traditional Chinese medicines for pulmonary embolisms prevention. Those all paper now opening for discussion. So again, we will follow the same system as the morning session. Let's start from the first paper. If you have a question or comment, please feel free to ask this time. I think Professor Dr. Chow have already mentioned and provide a lot of information in details, including his experiences in treating the paralysis with acupuncture and Chinese medicinal herbs. And I should say many thanks for that information and the expresses detail of the information for maybe especially for Thai researcher can be of use as a reference for our application. I have no question, but only say many thanks to Professor. Yes, me too. I do agree with Professor Piyasak on Professor Chao Juojin presentation. But I have one question for his presentation. My question is that, is there any adverse effect of using acupuncture for apoplexy treatment? Few minutes. Just wait a moment. And now we will ask the presenters. So let's move to our next speaker, right? Move to the next speaker. Yes. Is there any comments or questions? So I have one question for Dr. Pawarut. Yes, I would like to ask for his opinion. What is the advantage of using Chun Kang Chi Feng decoction over the standard drug using in Western medicine? While waiting for his answer, can I also add more? Okay. Since the Zhengan Sifeng have also act toward the molecular levels control of the angiotensinogen, angiotensins, and probably one who work in molecular biology, especially for the medical application recently, we are quite concerned with the angiotensins receptor. Maybe you have heard of ACE2, and this also related very well with the coronavirus infection. So I just maybe add something that is quite apart from our main topics, because instead of effect of the
Zhengan for the pre-stroke sign prevention, but instead, if you the presenter are covering with some information about using the Zhengan that related with the infection protection of the COVID-19 virus. Probably, I think something is quite related through the pathway of angiotensins. And my second question is that you mentioned about the little side effect of these Zhengan, but I would like to know whether what kind of little effects might be. If possible, could you please learn me that also? Thank you so much. Thank you for the question. So we still asking further question. Anyone would like to ask? If not, why we are waiting for answer? Let me move to the last speaker. Yes. For Dr. Sutiskon, I have one question since the decoction of Sui Fu Ju one combined with a cocktail of portions. Some have very broad spectrum effect, like well, you mentioned about many herbs that involve, and some have so many active activity. For example, in safflowers, you mentioned about the main ingredient of the safflower yellow something, but it also contains a lot of charcoal and coumaryl, serotonin, probably. Those, I'm not sure whether they have also some side effect, especially you mentioned about something that provide with the serine proteinase. Of course, it can help lowering blood pressure or something, but also with so many cocktails used combined together, is there any side effect that might be, if it were or if it was, could you please let us know what kind of side effect that might happen to us? Thank you. Wait for a few minutes. So let's give them some period of time. For Ajahn Ananya, do you have any? Yeah, okay. During waiting for the answer from speaker, I have one question for Dr. Sontiskon. As you have mentioned a lot of progress on Chinese herbal medicine for pulmonary embolism prevention, I would like to ask you a question. Is there any study to is there any clinical study to compare the pharmacological effects of between Chinese herbal medicines and standard drug using in Western medicine? And if there is any study, which one is better? And also in relation to questions of Professor Piyasak, I also would like to know the side effect of using herbal medicines too. Yes. Now we're still waiting for the answer.
Okay, maybe we take a break for 10 minutes and wait the answer and we will come back again. Good afternoon again. I'm going to answer instead of Professor Chao Juojin because and first we are sorry for he cannot come to answer by himself because he have a clinic today, and that I will answer instead of him. That the question that you asked Professor Chao Juojin about, there are many affections on acupuncture for stroke or not, right? Professor Chao Juojin said that if the patient have is a hemorrhage stroke, he will be serious to use acupuncture on this kind of patient because it's very easy. So he will avoid to use acupuncture on patient with stroke within 24 hours or in ICU. If the patients have a recovery is getting better and then get out from ICU room, Professor Chao Juojin will use acupuncture on hemorrhage stroke patients after recovery period. But if the patient just only is ischemic stroke patient, they can use acupuncture on the first time. Exception hemorrhage stroke patient, they need to be the patient need to be stable symptom first, and then use acupuncture. Is that the question is that's okay for your question? Yes. Yes, thank you. And thank you. That will be the next one. Will be answer the next question. Mr. Wood. So will be. Thank you so much. Thank you, Dr. Napitsawan, for answer the question. And the next, we would like to invite Dr. Paulus Sihala to answer the question. Please come.
afternoon, everyone and expert. I'm Dr. Pawarut Sidela. Thank you for your question and listening. About Zhengan film decoction is for preventing hypertension and peace-stroke side. If the patient unshows symptoms, the patient have enough sleep or getting stale or have hypertension history. They should take Zhengan film decoction to prevent before peace-stroke symptoms. When compare the Zhengan film with the medicine, Zhengan film decoction after 2 Q, it have a good effect for kidney blood circulation and decrease blood pressure. Finally, it have to help healthy promotion. Second question. Inhibitor at the receptor in kidney enable to produce the enzyme to increase the blood pressure for the good blood circulation. Thank you. Thank you, Dr. Pawarut Sidela, for answering. I would like to invite Dr. Sulisakul Watanachese for answer the question. Please continue. Thank you for the questions. The first question about Sepu Joyutang. Of course, it actually has a little side effect. From my study, it can increase some of liver functions and renal function, such as SGOT parameter will be increased after use Sepu-Joyutang. And for the second questions about the research between Western medicine and Chinese herbal medicine, there's a research that I've been studying. There's a research that use Chinese herbal compare with the conventional drugs in pulmonary embolism patients, and the result has the result is the research group has a better result and can reduce the recovery times and hospitalization times of the patients. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sutisakul Watanachese, for answering the question. Did you have any question for presenter? I have no more question. Thank you. So today meeting is about all of the detailed information and the application of the traditional Chinese medicine treatments and rehabilitation for cerebral vascular diseases. And we have already covered 8 specific topics, starting from the migraines without aura, with P-Sui disease and traditional Chinese medicine treatments, to a very advanced automate robotics massage assistants. And we're also covering the hypertensive intracerebral hemorrhagic stroke and ischemic stroke with the traditional Chinese medicine treatment. To alleviate a lot of apoplexy
sequelae to pulmonary embolism prevention. These topics quite benefit us a lot for the listener, for the audience. I would like to thank again for all of the speaker for very nice presentation. I'm also would like to thank you, Dr. Ananya Techakampu, for co-host. Thank you very much too. Yes, and thank you for all of the support teams who help us backyard, and thank you for all of you for joining this session. And again, see you on the next year session. Thank you for the presentation today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And the International Conference, the third traditional Chinese medicine, One Belt, One Road, has come to the end. On behalf of the conference organizer and the staff of Sankase, Rajapat University, we would like to say a big thank to everyone for watching video, sending the question, and for our participants. And see you again next year on the fourth traditional Chinese medicine, One Belt, One Road at Liaoning, China. Goodbye and have a nice day. Ajar มีบุคคลในใจครับ อ๋อ